si Goliath doon. Dahil there is always a chance for BSB na baka ito na yung tirador na hinahanap nila. Ang tanong, may tirador ba? At may bato ba? At may bala ba? Oo, tama. Ang BSB. Di ba bato yun? Bato. Speaking of BSB, kilalanin naman natin sila sa ating Minute to Meet. Tingin ko wala kasi naghanda kami ng todo para sa darating na Season 6. Kahit yung top 4 last season, MPL Season 5, parang hindi naging threat para sa amin. Gusto ko sa champion na agad para malaman kung malakas pa talaga kami o hindi. First game pa lang, buksuto ka na. Gusto ko makalawin yung Blacklist. Naka-champ lang yata sila sa amin din kay Honda. Parang sa akin si Edward naman nung yayariin namin. And yung isa yung Aura BH kasi gusto ko patunayan na di lang sila yung pwede mag-champion. May BSB pa. Sa akin, execration. Kasi dati pa sa mga mini tournaments nakalaban na namin sila, iba pa team nila. Kaya parang, gigil ako sa kanila. What's up? Nanggigigil dito si Ana sa team na natalo kanina. But I think mas kailangan niya manggigil ngayon. Dahil kalaban nila ay BREN Esports. Drix, Ana, Wilson, Trevor, Capuan, and Shilder. Unfortunately, Rob Luna, sasangayon ka ba sa akin kung sa tingin ko naging biktima rin sila ng bagong patch? Posible. I mean, they were actually trying to adapt on the previous patch. Tas medyo nakukuha na nila yung rhythm nila. I mean, we can see Drix and even Ana very consistent on the way they play. Even kung babalikan natin yung unang matchup nila with BREN Esports, sumasabay sila. Yes, natalo sila doon. Pero I think pinahirapan nila doon ng BREN Esports. Nahirapan kaso hindi ko na, sa totoo lang, Rob Luna, habang nag-explain ka kanina, kinakalculate ko yung games ng BSB. And I think malapit na sila mahulog sa bangin. Ito yung game na yon. Kasi if they lose this, ilang games na lang ang matitira sa kanila? Dalawang series of max of 6 points. Kaya pa. Then again, they need to pray that Signal Ultra will lose. I'm not saying that BSB will lose right now, but there's a high chance, high probability na talagang mahihirapan. Even though with Drix showing us na he can go toe-to-toe with the players, it's still a team effort pa rin dapat para sa BSB. Yes, definitely. And ano rin kasi para sa side dito ng BSB, I mean, kahit sabihin na natin in a perfect world, 2-0 nila dito yung BREN, the points is still not enough para tumabla sa Signal Ultra. They have yung tatlong na iiwan nilang series as much as possible is 2-0. But how possible is that against BREN Esports? We're not saying na hindi siya posible, pero it's a very, very hard. In terms of percentage, it's like more than like 90-10 or even 95-5. Sobrang hirap yung BREN Esports na patibag for a 2-0. Yung last nilang na kalaban dito, yung BREN Rob Luna 2-0. And yung mga wins lang na nakuha dito ng BSB ay with BNK, natanggal na ngayon. And nakaisa lang sila sa Signal and nakaisa lang sila sa Onyx. So, wala pa silang series win talaga na counted na makakapagpaangat sa lineup nila. And I think with the latest patch na meron ngayon, hindi rin nagiging effective Yung actually, four-man arrival na ginawa nila dito was underwhelming, I think. And BREN Esports hindi ko na alam, bro. Sa tingin ko, pasa na lang muna natin. And bago tayo magsimula, atin muna pakinggan dito yung analysis ng ating kaibigan na masarap ang ulam bukas. Nila 6. Meanwhile, BREN Esports 23. Ang inaabol ng BSB ngayon ay 10 points, which is 4 points ang kailangan. 4 points para lang tumabla for Signal Ultra on the 4th. Number 2, kung nakikita kasi hawak-hawak. kung ang BREN dito is, ang pinaglalabanan nila dito is just to hold the top seed para sa bracket nila. Meanwhile naman on BSB, they're actually... They won yung kanilang last match last week against NXP Solid with a 2-0. And they're on a roll. Again, pinapakita nila dito na BREN nga lang talaga ang malakas. And BSB, they need to defy all odds para dito sa ating series na to. Getting a win with BREN, pinakita sa atin na Omega is not impossible. But you know what?
for BSB, can they turn that little chance into a possibility? That will be answered later on. Right now, let's head into our head-to-head. It's BREN versus BSB. Now, if you would look at it, yung control na pinapakita natin, BSB dito, with 13 first blood counts, ang BREN dito hindi ganun kataas yung first blood count nila, but still, they are consistent all throughout the game. BSB, they have control of the early game, but sometimes yung mga maliliit na decisions na ginagawa nila really costs them or nag-add up yun para talaga magkaroon sila ng problema into the later parts of the game. If you would see, sinasabi ko dito, look at the Lord's Lane per game. Laging well, hindi naman lagi, pero nakapabor dito sa side ng BREN Esports. And BSB dito, they really need to find a way to get those objectives dito sa laban na to, as it will be very imperative for them to just secure everything na makukuha nila dito. This is BREN, and what you do with BREN is you try to contest as much as possible because there is a chance na magkamali din ang BREN dito on their side. And unique heroes pick dito, BREN Esports, not really showing that much in their arsenal. 27 unique heroes picked. Ang BSB dito has 34. Let's head on to our player head-to-head, and it's going to be yung ating second place sa ating KDA plus UC Drix, the first one who made it in the 100 kill club. Pareho itong nasa 100 kill club, and look at the MVPs. 8 times na nag-MVP dito si Carl, 5 times dito si Drix, pero the thing is, how will they be activated dito by their team? Tatandaan natin, MLBB is a team game. So you really have to look at the idea kung paano ipag-shine or gagawing malakas dito ng kanilang mga teammates etong dalawang carries natin dito. So this is going to be a fun match. 5 to 6 yung unique heroes picked, and if you look at it, hindi sila nalalayo, but how will they walk dito sa ating project next? Pinakita sa atin ng BREN Esports yung understanding nila. BSB, they're having a hard time, but still the idea is there. Against all odds, mga kaibigan, BSB, they need to make something happen right now. BREN Esports, they won't let that happen. I feel na talagang kailangan ilabas ng BSB dito lahat ng pwede nilang ilabas. Pigain ang lahat ng pwedeng pigain on their side, because they really need it right now. To get ahead of Signal Ultra, they have to start now. So casters, what do you think about that? Kayo na bahala. Maraming salamat, kaibigan Butters. And I just think, Rob Luna, na nung nakita natin yung matchups, that was Drix versus Ajizi, binanggit mo sa akin na sumasabay sa stats si Drix. Exactly. Second, si Carl TC. I mean, given kasi the performance ng mga series wins or mga games ng BSB, I mean, they have only one series na ipanalo. Pero look at the KDA of Drix. It's actually 8 on the pool. So, ibig sabihin, kahit na lagi silang natatalo, consistent on how Drix plays on the team. Ang mahirap dito kasi I think hindi pa nadidiscover ng BSB yung identity nila on revolving around Drix, no? Totoo. Kasi I think there's a main difference kasi ang BREN talagang ang main plan nila, give space to Carl TZ as much as possible and then kapag game na si Carl TZ, bakbaka na. Oo, bakbaka. Kumbaga yun yung pinaka-main na role talaga dito, mostly ni Few and ni Lusty, just to give space dito kay Carl, and as well yung mga side lane nila talagang sustain lang. Just give Carl TZ, he's actually gonna be finishing it on the late game. But going back naman dito sa BSB, napansin ko sa mga previous matches nila, parang may part sa akin na nag-overthink na sila. They're actually trying a lot of kind of drafts. Yun nga, gaya nga nasabi mo kanina, the arrivals, yung tatlong arrival, yung TAMS, yung tatlo. Alam ko meron yung part na sa gold lane yata or that was the XP lane, na tatlo agad sa baba. Na early push kaso hindi nila na-pull off. Yeah, I think hindi pa ganoon kasapat yung naging oras dito ng BSB to really experiment on the project, no? Project next na nakuha nila, no? I think na umabot na rin kasi sa point na yung momentum na natatalo sila per game, nakakabawas din kasi ng excitement yun eh. Totoo. No, in some way may part din sa kanila for sure na nadadali na nung pagka-drown nung yun nga
natatalo natin to dati, ba't ngayon hindi? Parang ganun. Oo. Exactly. Totoo naman. And yun din kasi minsan yung mahirap, no? Parang you're actually on the MPL, then suddenly there's gonna be a major patch. And one thing, biglang mag-shift kagad. Kumbaga, na medyo nakukuha na nila yung groove nila, then suddenly there's a major patch, and paunahan na naman ng adaptation kung sinong unang makagrasp ng meta. But ito na, Manjin, simula na naman tayo. Let's go. BREN versus BSB. Ang bilis ng mga banning natin dito. Bilis. At may iba sa BREN Esports. Napapansin mo Valir. ba? Kasam Totoo dos. na! Oo. Sa wakas! Actually, hinint na to ni Coach Ducky. Pero hindi ako kumbaga sinabi niya na kasi to before na hindi natuloy Mukhang tinotoo na nga dito ng BREN Esports. Sa wakas, at ang nawala dito ay si kaibigang Lusty, BREN Esports now utilizing EJ on the main 5 ng game number 1 ng BSB. Ang tanong, what can EJ bring to the table? Rob Luna, wala pa siyang stats whatsoever. Unlike Shider, kasi Shider yung 6-man naglalaro na. But EJ right now, he can actually go for the side lanes and he can go for the tank roles. Totoo yun. And ang maganda naman dito for the side of BSB, this might be the opening that they need. I'm not saying that EJ na siya yung magiging dito since Lusty is not out. But since medyo iba kayong chemistry, baka maiba din for the side of BREN Esports. Malay mo, this is gonna be a BSB. Pero syempre, BREN Esports, nandito pa rin naman yung 4 na miyembro nila and they're getting one of the best side lanes ngayon, that's the TAMS. Pwede. Actually, nagigets ko yung point mo, Rob, na pwedeng i-utilize ng BSB yung hindi madalas na nakakasama ng BREN si EJ kapag mga tournaments. Yep. No? So, may part na for sure magkaiba yung playstyle nila ni Lusty. Pero still, this is BREN And I think in terms of chemistry lang yung usapan, Rob Luna, mataas din ang nasa side ng BREN. No? Parang ang chemistry naman dito sa side ng BREN, hindi yung tabi-tabi matulog hindi yung sabay-sabay maligo. Para silang military. I see. Parang yung mga shout out syempre sa mga tropa nating military, no? Yung sabay-sabay gigising, alas 5 ng umaga, magte-training. Meron pa ba nung square Parang meal? meron pa hindi ko alam. Hindi naman ako nag-aaral. Pero kung nandyan, kung meron yan, shout out po sa inyo, no? Yes, Pero parang ganun yung Enjoy. ginagawa ng BREN no? Totoo. Rob Luna, may ganun Exactly. And I really like the peaking dito ng BREN Esports, already securing their side lanes and getting views. Ito yung isa sa mga hero na para sa akin, you wouldn't want to give view. Ayaw mo talaga. The championship. Si Lena, Rob Luna. Sobrang kasi, ang laki kasi ng impact talaga whenever Fiu is the one who's using the Selena. Not only the vision na binoprovide niya, talagang yung buong ikot ng BREN Esports gonna be rotating on that specific na yung Selena ni Fiu. Oo, man. This is BREN Esports game. Kapag nakuha nila yung vision, Yes. kabisado na nila lahat ng galaw. Alam na nila. Meanwhile, BSB, Ruby pick no? May something talaga sa Ruby na to ngayon no? Ruby and now a Cho. I like the Cho second pick para sa BSB, Rob Luna. Pero may napapansin na naman ako ulit sa BSB. Hindi na naman sila magkakasama, Rob. Totoo. O nga It's very unfortunate na hindi sila sa isang lugar to be able to communicate. Pero, well, Schreider, buti na lang. Hindi naman buti na lang. It's nice to see him back na naglalaro na as well dito for the side of BSB. Now, it's clear that Ruby and as well with the Cho gonna be the side lanes since na out na nila dito yung Kufra. So, parang somehow nag-mimic dito yung pickings ng dalawang teams na to on the first 2 picks. So, clear na kagad tayo on both side lanes. Kumuha na ng hard tank dito ang BSB. So far, I'm really liking how BSB is approaching this one. Siguro, kailangan na lang nilang isipan dito ano ba ang magiging ang gagamitin dito ni Drix. Kasi the Roger and the Link, siya na yung kinakancelan dito ng BREN Esports ng hero. Cancel heroes na para dito kay Drix. Actually, ang natitira na lang ata, I think ang Hayabusa ay banned din Oo, hindi pa pwede. So hindi pwede. Mia, baka? Masyadong... Ito na ba yung makikita natin, Rob? Medyo if ever they're gonna be picking a Mia, medyo far-fetched, medyo mahirap siyang i-pull off. And even them banning the Yishon Shin. the YSS. So, will they be going for like a Harit? Yung mga tipo ng mga mage na mga core? Pwede. Actually, I like it. But you're up against an Esmeralda and the Selena. Pero kung iisipin mo okay kasi may Cupra kayo. Yes. So baka nga
Harit pick to. Possible Harriet pick or wala pa silang Claude? mage support dito. It's gonna be either Chang o Claude is possible, to be honest. Yuzhong, medyo Yuzhong na Parsa? disregard yung yung Yuzhong dito Oo nga. Since both silence already been picked. So I doubt may makukuha pa dito unless gawin nilang core. So, pwede rito, if ever for a mage support, Chango is a good pick. Changaw Kagura. Or Pwede. even Kagura, yes. Kagura. Pero siguro Or feeling ko kailangan na carry nilang na eh. kunin yung carry mo na nila dito kasi madedenayan na sila dito ng BREN Esports. Totoo. Claude, I think, is the better choice para dito sa BSB. Kasi maganda yung setup ng Claude at saka ng Ruby. Totoo. No? Kapag makachambahan na makakuha ng 5. Let's see. Even with Drix. Oh. Even with Drix. Pero they chose to get the Kagura. And look at the Kagura. smile from Shider. Shider. Parang siya kasi yung feeling, most likely, siya talaga ang gagamit niya. Gagamit ng Kagura. And this is not, what do you think? Tingin ko hindi ko type eh. Kasi may support na yung BREN eh. Oo nga, yung nga inisip ko pinili pa nila dito yung Kagura wherein for sure na hindi na kukunin dito ng BREN Esports. But let's see, baka naman kasi naisip dito ng BSB na pwede kami mag-adjust sa carry. Kung ano man yung piliin nilang carry. It's like na sige kunin nyo na kung ano yung gusto nyong carry then we will be the one to adjust. To Para adjust, hindi rin oo. maibase ng BREN Esports yung last 2 picks nila for the carry na pipiliin dito ng BSB. Oo. And that's Yun na nga. another 1-1 dito on the game. At di nagsalita. Popolin ko pa. Wala pa, pag hindi pa nagsasalita yung madam announcer, alam mo na Popolin ko pa, Khalid, Yuzong, Hellcurt. Wow. So is this a Hellcurt? Okay, gets. Kagura carry. Kagura will be the core hero dito. Joke mga lang. Hellcurt, Yes. nag-stop lang pala. Oo nga. Well, this is gonna be a Hellcurt na gitna going into jungle. Then most likely, is Ana going for the dito? The For Ana the is gold going lane? to be Kagura. Yeah. Side lane Kagura. Oo. Support Cho and support Kupra. This is another unorthodox lineup for BSB. We do hope that it will work. Kasi Yes. if they lose this one, chances are ang hirap na talagang bumalik. Totoo. Ang hirap ng umakyat kalaban ang Signal Ultra. Meanwhile, I think para sa BREN, mas madaling ma-pull off yung lineup. Bakit, Rob? Vision game. Vision game. Traps is the name of the game dito for the side of BREN Esports. Kumbaga, kitang-kita nila dito, almost half of the map dito, especially on the mid lane. At yun yung magiging malaking factor for Carl TC to be able to freely farm. Oo nga paragang hindi nila bibigyan ng pagkakataon itong Hellcurt na makapasok. Ang mahirap kasi pag Hellcurt ka, gusto mo ring i-utilize yung mga bush. Kaso may mga traps din doon minsan 'di ba? Parang Siguro naisip ko din, Jin, the reason why they actually picked the Kagura is that, yun nga, pinlano na nila na mag-Hellcurt. And if ever na pinik nila yung Hellcurt, kasi most likely hindi naman na mapipick yun So, pinili na lang nila yung Kagura wherein hindi rin naman na mapipick, is that pag pinili nilang una yung Hellcurt, there's a possibility baka mag-iba yung tank dito ni EJ. Hindi Popol and Kupa yung gamitin niya. Like for example, like Kai. Pwede. Diba? Yeah, actually, good point actually para dito sa BSB, baiting out something para dito sa side ng BREN Esports. Looking at the lineup, Rob Luna, basing on the stats, ang hirap pero Ako muna. Ikaw muna. I'm gonna be giving my benefit of the doubt kasi to be honest, up until this point, hindi ko pa alam kung paano yung magiging rotation dito ng BSB. I'll go for BSB at least for game number 1. Sige, papayag ako. BSB din ako kasi gusto ko kahit papano mag-roll itong Hellcurt at para maging interesting yung Group B. Totoo. Kasi nga again, pag nanalo yung BSB, maglalaban pa yan yung Signal BSB tapos yung BREN hindi magkakapuntos. Pwede pa sila mahabol ng Omega. So, ang taas ng masishift ng sobra para dito sa ating group stages. Totoo yan. And, well, speaking of doon nga, sa point system on the BREN Esport, I think BREN Esport pa rin has the highest probability Na in terms of number game, one. na mas mag-number 1. Like for example, parehas mag 2-0 sila pa rin yung aangat over Omega. Pero syempre, saka na natin pag-usapan yan, yung mga about sa seeding natin on the brackets kasi we're still on the week number 7. Marami pa ang magaganap ng mga laban dahil may week 8 pa tayo, mga kaibigan. Mainit parang kailangan muna natin chumilax. Yes, relax muna tayo dito. Relax muna tayo kasi BSB,
ang Hellcurt na carry, I'm not sure if you're familiar, Rob, no? May ano ka talaga may certain win condition ka talaga. Pag itong Hellcurt na delay ng onte sa kanyang BOD or sa kanyang item in this battle, ma-outplay siya nung Selena Kaya siyang patumbay ang mahirap kasi sa Hellcurt, malambot. No? Hindi siya yung parang, yung Ling malambot. Pero parang bitin yung bitin yung pantakas. Parang, it's either you use your ulti, pang entry, or ulti ka pantakas. Ganun Pwede. Pero ang what's interesting din as well with Hellcurt is that pwede siyang mag-burst kaagad, especially the 1-1. If ever na maunahan niya yon or mapasok na agad sa likod, he could be able to dish out damage na pwedeng alisin agad. Yung isang main damage dito for the side ng BREN Esports, which is Carl TZ. Gusto ko yung sinasabi mo about burst kasi ang maganda dito sa Deadly Poison Stinger, AOE damage yon. And ang daming AOE control ng BSB na hindi kailangan ni Drix ng Petrify. Usually nakikita natin, Rob Luna, ang Hellcurt na naka-petrify. So, dahil meron siyang retribution dito, aasa ngayon si Drix sa mga kaibigan niya, sa mga tropa pips niya na kahit papaano makakuha ng mga magagandang AOE catch. The sights, the Kufra, even yung Cho na meron sila ay maganda rin. Even na yung overturn ay magandang pang setup para kay Drix. Totoo yan. And napaka-interesting ng mga heroes dito ng BSB, to be honest. Kasi if ever, parang magpapalitan yan Parang may certain na side, sila, laning phase, then suddenly mag-shift. If ever man na pumunta sa gold lane or either the XP lane yung Kagura, pwede after nung laning phase, pupunta na lang yan sa gitna. At i-hold niya yung gitna na yon at hahayaan niya si Drix na mag-farm from that point. Kailangan nilang magawa yon. Kailangan, ang problema dyan, Rob, madaling sabihin. Yes. Pero kapag kalaban mo ang BREN, I think, mahirap gawin. It rhymes. Yes. Kasi ang BREN, isa sa mga teams na alam yung ginagawa nila from minute 1 pa lang. Tinitignan na nila kagad yung emblems at nagpaplano na agad. Oo. No? I like what you've said, yung sa umpisa pa lang. Kumbaga, those were the teams na parang umpisa ng laro, nakalabas na kagad yung items ng mga kalaban. Doon pa lang kasi malalaman mo na kung saan sila lilin. Oo nga Okay, so pag bumili to ng Hunter's Knife or bumili to ng boots, ito ang lane nito. May ganun no? Hindi mo na kailangan hulaan. As long as nakita mo tong hero na to may boots, there's gonna be on the side lane. Yeah. Actually, ang mahirap din dito, I think BREN is familiar with the Hellcurt strat. Nakagaya nga ng sinabi mo kanina na pwede nilang gawin. And pwede nila ma-counter. Bakit? Kasi you have an arrow. You have the Popol in Kupa. If you deny the Hellcurt, the first buffs, I think it's over from there, Rob Luna. Kasi BREN is a team na nagpapunish ng mga kahit maliliit na mistake. Bigyan mo lang silang maliit na butas, papunish nila Oo, totoo yan. Saka medyo tricky din to for the side of Drix. Kumbaga itong lineup ng BSB talaga is very hard to pull up at malaki yung weight na binibigay dito for Drix. I mean, the Hellcurt na walang kahit just kailangan pag talon niya, pag silence niya, burst, patay dapat kagad kung sino man yun. Dahil kung hindi, pwede ma-outplay. This is a 1-1 late game and there you go. Look at this. This is the reason why they picked up the Popol and Kupa. Sinasay ko lang, Kuya Rob Luna. Oh, no. Oh, no. Yun yung mahirap. I mean, your carry was the one to be the first blood. Na medyo, na-outplace siya doon. I mean, medyo mali yung pwesto niya doon, mga kaibigan. But I guess few dito. Hindi ka makakapwesto kagad, especially if you're up against sa Selena. Grabe yung pressure ng BREN Esports dito, no, sa early game dito sa may gitna, and even Carl TC is even joining them. Wow. This is BREN Esports zoning BSB doon sa purple buff. Kaya nakita mo kagad hindi nakapunta si Drix at hindi rin siya nakapunta sa orange buff niya Kasi binabantayan siya ni na Flap TZ. Ibang klase, no? I mean, nag-rotate agad. After the clear doon ni Flap TZ, pupunta ka agad siya sa gitna. Pero look at that, mukhang mapapunish ngayon si Flap. Flap TZ being the sacrificial lamb para dito sa BREN Esports just to negate Drix from getting this purple buff. Hindi pa nakakuha ng buffs si Drix. Rob Luna. Level 2 pa rin siya of the moment. And Carl TZ almost at level 4 na.
Grabe yung zone out nila dito, no? I mean, given that Carl dito, sobrang freely farm. Nakuha niya na yung purple buff niya. Sobrang, parang ang nangyayari, yung dalawang, the tank and support lang dito for the side of BREN Esports, yung gumagalaw para ma-disrupt. And looks like Ana is not moving. He is not moving and Drix died and na-reset bigla. Yung orange buff. Oh, Ang no. laking oras nang nawala noon, Manjin. Sobra. Eto pa, mai-invade pa rito ni Flap TC and it's very unfortunate. Ngayon, medyo mag-fall back to. Nandito yung Hellcurt nila. This is gonna be their core. Pero given itong early game niya, sobrang hirap. The comeback would be hard for a BSB. Rob Luna, ito yung sinasabi mo kanina. Again, madaling sabihin. Mahirap gawin. Against sa BREN. It rhymes. Ikaw alam ko nagkikerry ka din eh. Kapag ganito yung nangyayari na nawalan ka ng buff, kasi ang nangyari dito kay Drix, hindi yung nawalan siya agad ng buff at minute 1 eh. Na-delay eh. Na-delay na tapos nawala pa. So, mas grabing paghihirap yun. Anong mindset mo dito pag carry ka? Kasi ako parang pag ganito, parang tingin ko tagilid na talaga eh. Oo, yung iba, awit na agad para sa kanila yan eh. Pero look at that, Shider dito. Okay. Mukhang one-on-one, mukhang mapipitas Super yata slow. dito. Kagat, isa pang kagat. Oh my glove. Oo. Wow. Starting this one, ang laki na kagad nung kalamangan dito ng BREN Esports. Given nga, Carl TC dito, sobrang naiiwan to farm. Well, ngayon, medyo nakabawi na yata dito ng bahagya lang naman dito si Drix. Pero ito na, even look at that, yung tama ng araw lang, almost killing the Hellcurt. Ang baba pa ng buhay niya dito. At nako, grabe. Nakita mo yung angles? Right angles. That's the reason na hindi mo talaga pwedeng ibigay ang Selena. Pinay the way, swag pa. BREN Esports getting this huge gold lead. 5K, Rob Luna. 5K plus yung outer turret pa nila sa gitna, yung unang nawala. This is very huge for the side of BSB. Para sa akin, the comeback dito, medyo mahirap na, honestly. Ang hirap eh, kasi Hellcurt early eh. as 4 minutes Oo eh. Ang Hellcurt kailangan level, level 6 siya ng 4 minutes, mga ganon. Tsaka walang machete. Wala ring downtime eh. Kay Carl TC. Kung makikita mo, kada cooldown nung retribution niya dito, nagpo-proc sa kanya yung Veterans Hunter. Oo nga, no? May Veterans Hunter 1-1 pala, no? So, extra mula. Fast farm talaga dito and it's something that's gonna scare, of course, dito ang BSB. Given yung pala, hindi pa nga sumasama si Carl TC na ngayon eh. Oo nga. Diba? Talagang dinedisrupt siya. Look at EJ zoning out the rest of BSB dito sa gitna. Oh my, and even Ana not really attacking the bottom lane. Rob Luna, there you go, Shider. Isa na namang pitas na nagmumula sa BREN. Hindi nga tayo makakita dito ng Clash Ultimate para dito kay Kupra and I think oh my God. Ang hirap, I think. It's almost over. Yeah, Rob Luna. As early as 5 minutes. Pero kung titignan mo yung mapa, Manjin, nung nabasag nila yung gitna, look at the traps being placed by BREN Esports. Kumbaga, kita nila kung saan pupunta, saan gagalaw ang BSB and paano ang magiging comeback nila dito kung bawat paglabas pa lang nila ng base nila, alam na. May mga checkpoint eh. Oo. Kumbaga, parang nung early March ng 2020, yung wala hindi ka hindi ka makakadaan. Pag wala kang quarantine pass, no? Oo, ganun na ganun eh. Buti nga ngayon tapos, wala. yung taga-check ng quarantine pass mo, sila few. Ay, nako. Papanain ka na lang bigla. Oo nga eh. Tapos yung nakita mo si Pew, uy Pew! Idol kita eh. Gaganunin eh, no? Men, ang hirap. Ang ganda nung placement ng traps. Oo, it's more on vision eh. Kumbaga hindi naman na kailangan kasi mag-pick off dito nila few. Talagang ginagawa nila pagka nag-overextend or pinilit lumabas ng BSB to farm, yun lang ipapatayin nila. Pero hold na lang talaga sila dito. Ay nako, pero mukhang hindi na nila ma-hold ditong aggression on side ng BREN. Mukhang ito na ata yung unang clash ng laban, hindi pa rin. Look at the discipline of BREN Esports, Rob. Walang napasok. Oo. Grabe yung snowball dito, mga kaibigan. Yes, dito pa naman, Wilson dito, having at least medyo may magandang nangyayari pa rin naman for the side of BSB kasi si Wilson dito, 2-0 with this show. Pero will that be enough? Kumbaga ang target na dito ni Wilson is side lane pushes, mag-react sa akin yung BREN Esports para at least bigyan ng space si Drix na makabalik. Kaso hinahabol eh.
parang feeling ko wala pa ring space, Rob Luna eh. Kasi nakuha niya nga dito, na-distract niya. Pero look at BSB, magkakasama, hindi pa rin nakakapag-farm si Drix ng maganda. Totoo. Kumbaga, sobrang yung mapa rin kasi talaga nila. I mean, the only one na meron sila is just the bottom lane. Look at this. Grabe, man. even Club TC, hindi na nila ma-burst down. This is a dominant performance from BREN Esports showing us how it's done. Ladies and gentlemen, 8-2, not giving Drix any opportunity to fight. Rob, parang ang hirap mo, sakal na. Ang BSB dito si Drix at ginagawa nila lahat, no damage whatsoever. Nabuhay pa. From the kick. Sayang Oh my. at least kung nakuha man nila yon, at least meron silang return kill for Club TC, mga kaibigan. Pero ito na. Tapos na. Oo. Well, we do wanna count out dito, pero ang ginagawa na lang dito ng BSB, lumalabas yung isa, like for example, the Cho or Hellcurrent, then nagkakat na lang ng lanes just to farm. Kinakat na lang talaga. Hindi na kaya magpakita, Rob eh. Kasi bitin na yung items, bitin din yung levels. Look at this. Level 11 on Rebo, level 9 on your carry. Even Few is at level 8 against sa level 9. Oh, nakakuha ng isa si Drix pero he will pay the price. And I think it's not gonna be enough, Rob Luna. Naku, lumalim Si Carl. Oh, second skill coming in from Carl. And creep walk. There you go. The arrows. Arrows resetting. Isa pa, hindi. And I think, will he die from the... Ay, wala na. Outplayed na. Oo. Tapos sumakto yung second skill ng 1-1 dun sa Tyrant's Rage. Tyrant's Rage. Oo. Na-dodge. Pre-purify yun eh. Sumabay. Pero anyway, wala na. This is gonna be almost 10,000 lead for the side of BREN Esports. I'm really trying to look... Ako din eh. Na-comeback eh. How would it be... The only thing na nakikita ko dito, paring Manjin, is maging over-aggressive. Like, actually, Carl could be able to get... Muntik siyang ma-pick off doon. Kung hindi lang sumabay doon sa second skill niya yung ulti ni Trevor, he could actually... Kaso... Rob Luna, I think ang hirap nun kapag binibase mo na yung pagkapanalo nyo sa pagkakamali ng kalaban. And I think BREN, they know kung magkakamali eh. No, kaya rin sumugod si Carl, alam niyang hindi siya mapapatay agad eh. Oo, ganun na siya ka-confident. Confident eh. Gaya sabi mo parang ang hirap ilagay yung sarili mo to the point na yun na nga, kung magkamali yung kalaban. Pero pag hindi, definitely we lose. Yep. Oo. And I think this is a game for BREN to win right now. BSB is just fighting for survivability. Ang mahirap pa pala, no, Manjin. I mean, given dito na yung minion wave clear nila hindi din ganun kalakas. Taas. Oo, they don't have like a Kaguran lang. Parsa, like a Chango na pwedeng at least ma-hold man lang dito yung base turret. Pero grabe, the damage. Parang naghihintay na nga lang dito yung BREN Esports na mag-respawn yung Lord eh. Actually, ayun, dumipensa pa si Flap TZ eh. Ganyan ka careful eh, no? Ay nako, Drix. Pero I like the discipline coming from BREN Esports. Alam mo pwede nilang sagasaan na even the mid lane just enough with the minion wave. Pero they still respect dito yung damage output ng BSB. Ng Cho. Nirerespeto nila na baka ma-side push, baka ma-outplay. But there you go. Yun yung maganda sa 1-1, men. Another reset from the crossbow Tang. Men. Ano kasi, no? Pagka nalagyan kanya yung parang... Wala, hindi mo naman cancel. Hindi ka makakatago. Winter Truncheon lang ang pang-cancel mo doon or yung Wind of Nature. Yes. Pero kahit mag-ulti yung Hellcurt, kahit mag-brown out, matutuloy yung ulti ng 1-1. At tapos, ang laban, I think, ang hirap man sabihin, guys, pero BREN Esports pa rin ang nangunguna kahit anong gawin ng BSB. GG. That is a one-sided game coming in from BREN Esports. Yes, mukhang may swerteng dala dito si Kasangdos, a.k.a. EJ. Kasangdos. Yun na talaga yung mga tawag niya no? Si Kasangdos ibang klase. I mean, with the Popol and Kupa, grabe in connection din as well with Few. Sobra yung vision game na ginawa dito ng BREN Esports. Yeah, hindi ata na respeto or hindi nakita dito ng BSB yung tunnel vision na talagang hindi binigyan si Drix ng kahit anong opportunity to get the buffs. Yeah.
ito yung tipo ng ginagawa ng BSB na kapag nanliligaw ka ng ligaw, pero busted ka pa rin ng busted. Yes, oo. Di ba? Definitely. Kaya, Kinulang din eh. Kinulang Oo. din talaga sila sa early game eh. I mean, okay sana. Nagigets ko yung point. Yun nga lang kasi parang in terms of invasion, parang ang Selena and Popol and Selena Kupa talagang Popol eh. madidistract ka talaga eh. No? Oo eh, parang, kasi yung una yung aso. Mhm. Minsan pag hindi mo naman pwedeng atakin yung aso kasi ilang gold lang yun. 39, 38. Oo. Saka ano din eh, merit din as well with Flap TC. Alam mo yung rotation niya doon, di lang din masyado napapansin. Pag clear niya naman yung wave, diretso kagad siya sa gitna. Pero I think mas marami pa yatang sasabihin sa atin. Marami talagang sasabihin at still naghahanap pa rin siya nung kanyang cutie, chinita with glasses. Nakalimutan ko kung ano ba trip niya sa buhay. Pero sige, sabihin mo na lang sa amin, Butters, kung ano ba ang hanap mo. Saan nang galing yung cutie chinita glasses? Short-haired GF with chinita glasses. Basta, yun na yun. And ako na naman si Butters at nagbabalik ako for more analysis para dito sa series number 2. It was BSB versus BREN. Ito na nga yung pinag-usapan natin kanina, against all odds. BSB rito really finding themselves in a very, sabihin natin, wag natin sabihin bad. Sabihin na lang natin, it's a critical point dito para sa kanilang tournament life. If you would see the capability dito para sa side ng BREN Esports was the poke potential na meron dito si Few at si EJ. And if you would look at the items dito kung ano yung ginawa nila, yung mga taong hindi makakakuha na ng Raptor Machete, because for the longest time, puro Raptor Machete yung kinukuha ng ating mga side lanes just because it's a cost-efficient item. Ngayon, ang BREN, ang ginagawa nila, they go for this Deadly Blade setup ng maaga just because of the extra stuff na nakukuha nila and the stats. Plus, yun pa yung meta ngayon. It's all about sustain. So, it's really cost-effective at napapagana talaga nila yung side nila. Meanwhile, onto the side of BSB, as you can see, wala talaga dito pareho yung mga tanks nila. Wala si Cap 1, wala naman dito si Lusty. So it's EJ and EJ. Ang ganda ng performance ka dito. And if you would see kung ano yung pinagkaiba dito ng BREN Esports, parang wala. It's still the same BREN Esports na kilala natin na nagdo-dominate. Well, for the side of BSB, they are still lost. I cannot sugarcoat it. Hindi pa nahanap ng BSB kung ano man yung identity nila dito sa ating Project Next na patch. If you could see that, nandito yung mga items. It was more on the idea na nakukuha na ng BSB mga core items nila, but the gold advantage ng kabila sa BREN Esports, they really got hold of the map ng maaga and they just won with that. Let's head on to our post-match data and ignore the bars. Pansinin natin dito yung mga numero. Kung papansinin nyo, 9K si Flap in terms of tower damage, 12K si EJ on the Popol and Kupa tower damage, turret damage, Carl si 12K, while dito sa other side, it's only Wilson who got the turret damage. I mean, titignan natin dito yung kills, yung hero damage, obviously it's gonna go to BREN Esports, so let's look at how much turret damage na ginawa nila dito. In terms of getting the turrets, 9 destroyed versus 1 destroyed, Turtle Lane is onto the side of BREN Esports na wala dito yung aggression ng BSB, yung control na meron sila into going into this kind of games. And it's really surprising na BSB dito is really having a hard time against BREN. Kasi last time nagkita-kita sila, may palag yung BSB. But right now, that isn't really the case as BREN dito seem to have figured out something dito sa side ng BSB or probably BSB. Katulad nga sinabi natin, it's all about the identity. They just lost that. And I think for game number 2, yun yung kailangan nila sagutin dito. Let's head on to our official tournament telco partner, Smart Highlights. And as you can see, there is much aggression dito para kay La Flap. The arrows were hitting. Grabe yung connection dito grabe yung connection ni Few at ni EJ dito. Kumbaga kung hindi ka tamaan ng arrow, tatamaan ka. Kakagating ka nung lobo. And the dives na set up nila just because of Popol and Kupa, napaka-perfect din. Hindi nila hinahayaan dito na yung side lanes ng BSB is talagang makapaghanap
ng sarili nilang tempo sa lane or certain amount of control sa lane. And this 1-1 just unloaded on them and triple kill as early as 10 minutes in. Cards dito, it really looked like he had the time of his life. And to be honest, this is really what happened. It was BREN Esports. Katulad nga sinabi ng mga casters natin, it is one-sided. But I do hope that BSB has something up their sleeves. Kartzy is your smart MVP of the game. 704. And look at this, 54,000 yung kanyang damage dito with a game score of 10.6. Maganda yung pacing dito ni Kartzy. And especially kapag kayong side lanes mo maganda, you are not forced to back up. Pwede kang mag-clear ng waves as much as possible. And at the same time, kapag ka nagdo-dominate yung side lanes mo, that means very good chances of getting more kills on your pocket. So yun yung pinapakita dito ng BREN Esports. Neutralize yung side lanes ng kalaban and just let Kartzy rotate and get the kills na kinakailangan niya. So that is it, ladies and gentlemen. What a fast game number 1. Pero meron pa rin tayong usapang MPL ngayon. Since nandito nga si Drix at si Kartzy, pag-usapan natin yung 7 players na nakaabot sa 100 kill milestone. Tingin nyo ba, sino makakuha ng lead o may hahabol pa ba dito sa ating 100 kill club? Nag-comment yung ibang tropa natin dito at nanalo sila ng 269 skins worth 269 diamonds. Hindi 269 skins, masyadong madami yon. Pura tayo doon sa ating comment. Kevin Maderazo or Zal si Kartzy ang makakuha ng pinakamataas na bilang ng kills ngayong season at kayang umabot ng 180 single kills. Fair enough. Naaabot talaga yung mga ganyang areas. 190 pala, masyadong mala. 190. So yun na nga sinasabi natin. It's possible, hindi yan basta-basta kasi meron pa tayong playoffs. Bench, Samelio, si Kartzy ang makakuha ng pinakamataas na bilang ng kills ngayong season at kayang umabot ng 500 kills upang masira ang pinakamataas na kill record sa kasaysayan ng MPL. 500 kills. That is a possibility. Hindi ko tinatanggal yun. Head on, sa susunod, Austin Martinez Coronel, si Kartzy pa rin na makakuha. Puro Kartzy, wow! Ng pinakamataas na bilang ng kills ngayong season at kayang umabot ng 780 kills upang masira ang pinakamataas na kill record sa kasaysayan ng MPL. All of those are valid and that is going to be our usapang MPL. Ano ang tingin mo dun sa mga pinag-usapan natin? At dahil nagbigay kayo ng kayong mga opinion nyo, walang tama, walang mali, meron tayong giveaway code na nandyan sa baba. Hindi ko mababasahin, masyadong mahaba yan. May isa pa. Ang bonus giveaway code natin dahil sumali kayo sa Mythical Raffle Draw. Meron sumali na 16K people on the Mythical Raffle Draw ng week number 7. And kung nakuha nyo na to, that means we should head on dun sa link ng week number 8 Mythical Raffle Draw. Boom! bit.ly/MRD-W8. Puntaan nyo yan and you go get your you answer the questions and you go get your skins. That is for you because nagpa-participate ka at mabuting bata ka o matanda o kahit ano man. Para sa lahat to, para sa lahat. And that is it for the solo analyst segment. Now, let's leave questions para sa inyo. Will BSB get out of this alive? That is the thing because they need it the most right now and I hope they do. But BREN Esports, hindi nila hahayaan yon. So, casters, run us through the story of the next game. I think ang storya dito is kapag manalo man ang BSB ng 2-1, 2 points lang ang makukuha nila. That will give them a total of 8 points. Bitin pa rin para mahabol ang Signal Ultra which is 10. Ang gusto sana nila ngayon ay makuha ay 9 points para kabahan ng Signal Ultra na bawal matalo. Totoo yun. And actually, I've just read kay Uncle Joy, si Himrael, nasabi kay niya Comish. dito, yes, kay Comish. So, sabi niya dito kasi is that 5 points na lang ang kailangan ng Signal Ultra para magamit nila yung #secured. Oh, Playoff so secured. kailangan na lang manalo ng Signal Ultra ng dalawa na 2-0. 2-0. Secured na Or sila. kahit basta 2-0, dalawa secured na. And wow. Oo. This is going to be a pressure game
for BSB. Lalo na no holds bar yung BREN eh. I mean, kanina, di ba? Kita mo naman, parang all throughout, from start to finish, talagang it's BREN esports game. Tapos, isa pang another thing about that is that yung Signal Ultra has more games than BSB. After this series, BSB only has 2 more series to play. And pag na-0-2 sila dito ng BREN esports, that might not be enough given na ng pagka nanalo yung Signal Ultra on this week 7. I think pwede natin gawin yung math dito. Magaling ako sa math eh. Go. Okay. So, laban mo yan. wala lang tayong wala lang tayong sulat-sulat, no? Pero kapag natalo nga ang BSB, tapos meron na lang sila lang 2 laban. Yung total points na makuha nila ay 6. That will give them 12 points. So, pwede pa nila mahabol yung Signal Ultra kasi 10 lang. Pero paano pag nanalo yung Signal ng 2-2-0? Kahit nga hindi 2-0 eh. Kahit hindi 2-0, kahit ano lang no? kahit 2-1. Kahit 2-2-1, 14, tapos max 12. Hindi pa rin naabot. So, wow. This is... Ito na ang pinaka-importanting game ng BSB sa buong buhay nila kung gusto nila manatili dito sa MPL. Kailangan nilang i-prove talaga dito, mga kaibigan, kung they really, kumbaga, pwede pa ba sila dito sa MPL? I mean, they have their slot. They're really fighting for their slot right now. Kailangan nilang magising sa katotohanan. Kailangan nila men. Kailangan nila itaas yung kamay nila. Oo. Need energy. Energy. Bukod sa energy is that I really like na binan na nila dito yung Selena. Hindi na nila binigay. Oo. Natuto na sila. Sabi nila, hindi na pwede. Hindi na pwede. Kasi kaya naman natin yung mga Selena pick, pero pag Selena ni Pew, parang... Iba eh. Awit eh. Awit talaga eh. Pero grabe yung vision game na ginawa doon ng BREN Esports. I mean, sobrang commendable. Tapos, alam mo yung ang gumagalaw na lang sa kanila talaga doon in terms of rotation on the going into mid game was 4 heroes. I mean, si Carl TC talaga iniiwan na nila mag-farm. Naniniwala ako sa dyan, which is actually this is the reason why BREN is brilliant. And I think BREN is excellent because they know their strengths. And one of their strengths is they have this player na mataas mechanically gifted, which is Carl TZ. That na meron ding meron din siyang killer instinct. Na kapag binigyan mo talaga ng items, alam sumugod eh. And I think this is good sa BREN kasi naaral na nila kung paano yun ikutin. No? Si Few, even si Lusty, even I think kahit si EJ eh. Alam niya eh. Di ba kanina ginagawa niya, Popol and Kupa? Talagang pinapaatake niya lang si Kupa ng pinapaatake nang hindi lang makakuha ng buffs. Oo. Talagang dinidistract niya lang talaga dito. Pero what I really like, even, going outside the game, alam mo yung, they're on the verge of losing their slot, pero nakangiti pa rin ang BSB. Nothing to lose. And nothing to win. That is the most scariest part of a team. Yung alam mong, this might be our last. I'm not saying na this is gonna be their last. Pero alam mo yun, parang no holds barred. Parang yung sabi mo kanina, no holds barred. Talagang, eto na to. Release the Kraken. Kumbaga. Enjoy. Kumbaga, final episode na ng Game of Thrones eh. Tapos syempre, pag season finale alam mo naman ayaw mong mayatorps eh. So talagang mo ipupush mo lahat ng mga kaya mo at mukhang ito na yun, men. Hilda. Yes, ganda. Ang ganda ng kuha nila dito with Hilda. But the mere fact that the side lanes dito ng BREN Esports, grabe. Sobrang hirap ito. They have the Uranus and they have the Tamus, and those 2 heroes just have to wait on those side lanes. Now, what's next for BSB? My God. The only thing that they could penetrate here is just the mid lane, and will they be able to do so with these heroes that they have in? Ngayon, Hilda, they have the Roger, they have the Yuzhong. Oh my God. Gusto ko yung sinabi mo, Rob, nakuha ng BREN dito. Ang nangyayari kasi dyan, pag second pick ka, may open kang 3. Oo. Tatlong meta heroes. Tatlong meta heroes, pero 2 yung sayo. Okay ka dun. Goods ka dun eh. Pero okay rin naman sa BSB kasi Yuzhong. Pero tingin mo ba dapat sinuport na nila? Feeling ko dapat sinuport na nila. Possible. And I really, yung ban for the Valier no? For the BREN Esports. Papasok kasi yung BREN eh. Ayaw nila, actually, totoo. Pansin ko lagi nila binaban yun. Kumbaga ayaw nila nung yung offensive style kasi ng BREN Esports. Isa yan, yung Valier yung isa sa nakakapag-help nun eh. Ayaw nila ma-disrupt, no?
Ganun yung nangyayari. So, anyway, eto na, going back dito sa mga bands natin, what is lacking dito for both of the teams? For BSB, definitely, both of the teams, wala pa silang mga mage support. Tapos, dito sa BREN Esports, wala pa sila. It's either, would you think they would go for a tank or another Popol and Kupa? Pwede. Popol and Kupa, Bren, tapos Chang'o. Pili ko Chang'o eh. Chang'o, no? It's a few hero din eh. Oo eh. Against sa Hilda, pwede ako eh. Kung kailangan mo kasing, ang problema kasi sa Hilda, kailangan mong from afar ma-burst. Tsaka at level 1, kaya mo dapat sabayan, yung hindi ka masisindak. So pwede, or baka makakita na naman tayo ng Orthodox Hero. Kasi yung 1-1, hindi naman natin madalas nakikita sa BREN yan eh. Nag-iisip ako ng isa eh, ng isang tank na mobility eh. Wala na, I mean, Popol and Kupa, yung isa sa pinaka-okay na. Atlas, hindi na masyado maganda kasi they already have the Uranus, Damus. Tank-wise, okay na sila dito. They would like to have Hylos? Actually, Natalia nga. Iniisip ko kanina eh. Pwede, oo. No, parang pan-disrupt. Oh, And the Ruby. that was interesting Kasi kung makikita natin yung from the game of NXP and Execration, hindi nakakalusot ang Ruby. Kung hindi siya mababan, it's actually part of the first 3 picks. Oo. Kulang pa kasi ang BSB dito ng isang side lane. So I think X-Boy, maybe. Para sa burst? Pwede. Pero I guess they really have to... interesting. Popol and Kupa, yeah, that's a good ban. Pero what else dito for the side of BREN Esports? Ano na talaga? Kagura. Joke lang. Chang'o. May Parsa dong. Pwede, Open no? yung Parsa. It's either Farsa or Chang'o. That's the reason siguro rin hindi sila pa na pumipik, no? Kasi pwede naman din bumawi yung BSB. So, we're just looking for a tank hero dito for BREN Esports. And sa BSB, ang hinanap natin na isa pang support at isa pang side lane. Wow. Angela, Chang'o. Angela side lane. Chang'o side lane. Possible or... I was thinking it's an Angela side lane eh. And the Chang'o will be the one on the mid just to hold the lane. Pwede. Kasi most likely, pagka na-clear yung first minion wave, yung Roger dito, pupunta na yan sa jungle. Then, the side lane, of course, gonna be Drix. And the reason why would you want to have the Angela on the side, if ever man, na ganun yung gawin nila in terms of rotation, hintayin mo lang naman mag-level 4 yan eh. Yeah. Then, lipat ka na. Tas lipat na, no? Yes, Pwedeng, so that's gonna be on the XP lane. pwedeng siyang mag-support na bigla. Oo. Ang maganda pa pala, no? Pag nilagay mo ang isang Angela sa XP lane, Recta sasabay 4. siyang mag-level 4 sa core nyo. Oo, Recta 4, no? Make sense. Ang problem sa Angela, para sa akin, Rob, yung wave clear ng level 1, parang hindi ganun kalakas eh. Parang Bitin. kailangan pa dalawa, tatlo. Totoo yun. And I really like the Tigreal pick dito for BREN Esports. Sobrang tanky ng mga heroes dito ng BREN. But somehow, it's yung medyo kulang lang siguro in the offensive side. So mamamain nila dito ang BSB. And I think BREN Esports is the only team here on the MPL Season 6 na gumagamit ng Tigreal. Yeah, I think they want to utilize the flicker mechanic ngayon sa isang Tigreal. Which is, I think, talagang playstyle ng BREN eh. Yung meron silang isang taga-setup Yes. na malupit on the impulsion. But I'm excited to see this Angela. It is an Angela Yuzong. Nakakatakot din yan nung unang labas ng Yuzong. Totoo. Pinipair up siya sa isang Angela. But we shall see, Rob Luna. Kasi anong win condition ngayon ng BSB? Is it going to be the same story? Kasi this time they have a Hilda and they have an Angela for the extra sustain na laban ng level 1. Totoo. Mukhang tama ka nga yata. Mukhang Angela nga yata sa gitna. Angela support. Kasi it's Ana gonna be using for the side lane. That's Support gonna be the yan. Chang'o. So, it's either pinapa-level 4 nila kagad yung Chang'o, then suddenly a shift. Of heroes. Para level 4. Oo. Kasi ako, to be honest, mas pipiliin ko yung 4 agad din si Chang'o. Para may wave clear To show kayo the kagad lane, eh. no? Oo. May Well, ulti. I think, to be honest, on paper, parang BSB, if ever they could pull off yung mga skills nila dito, their ultimate, given that yung feathered airstrike, pwedeng pasukin directly ng isang Yuzhong, given kung mag-execute pa siya dito, isa yan sa malaking problema kadalasan ng mga Farsa user yung Yuzhong. Kasi, dediretso sa sayo, habang naka-ulti ka, Walang gagawin. mapipilitan kang umalis, Yeah. diba? Not to finish your ult, kasi alam mo na pwede kang i-burst down ng isang Yuzhong. Ang mahirap dyan kasi, alam mo, ang Dragon, mas malakas talaga sa Phoenix eh. Ewan ko. It's up to you to decide. Di ba, Phoenix na siya eh, pero maliit na Phoenix siya eh. Yes. Si Parse eh. Pero tama ka, actually,
Hindi lang yung Yuzong, pati yung Hilda. Yung Hilda at yung Angela, kapag nagsama yan, pag full stacks yung Hilda, wala na. Oo. There's no going back. It's finished. Kahit gaano kakabilis sa bull ka, kasi kahit nakasprint ka, tapos may Hilda, tapos may Angela na may movement speed, habol ka eh. Totoo yun. Pero what's good din as well with the BREN Esports dito, yung mga heroes nila dito, sobrang tanky. Oo. Tapos, like for example, yung Hilda kasi, di ba, to maximize a Hilda, kailangan mo ng at least 8. It's either kill or assist to be able na Power of the Wild. Yeah, para yung passive mo, yung ma-one passive hit. ma-trigger. Power of the Wild, yes. Ang tanong, makakuha kaya sila ng ganun? Yun yung tanong eh. Kasi ang kunat ng BREN Esports dito Hindi eh. mapapatay agad eh, no? Totoo yun. Kumbaga, mamamain nila talaga dito yung mga heroes ng BSB. And I think the Yuzong dito will be the key for them to be able to win. If ever man na ma-pick off nila kagad yung nung Farsa, on the team fight, the only damage na meron ng BREN Esports will gonna be on Carl TZ. Oo. Kailangan nila dito, kailangan ng BSB dito ng tingin kong one mind, one brain, one mind na nagalaw. Kung Yuzong nga ang magiging key to victory nila, kailangan nila mabigyan ng space. Kailangan maganda laro ni... Sino ba magpe-play ng Yuzong? I think it was Wilson. Si Wilson no? Pero syempre, we're not counting out. May Roger pa rin naman ang BSB. Si Drix. Oo, si Drix na for jungle nila. So, medyo tingin ko mas madaling i-pull off ngayon yung mga heroes dito ng BSB. Tapos hindi rin ganon kalaki yung yung probability na mag-invade ng madalas yung BREN Esports. Yung BREN, yeah. Oo. Kagaya kanina kasi puro vision sila kanina. Oo, saka all throughout the game, nandun lang yung Selena and Popolin Kupa na guluhin, distract yung purple buff doon ni Drix and even the orange buff na si Flap pinupuntahan. Kailangan lang ng pagiging safe din dito, I think, ng BSB. Because BREN Esports mukhang side lane talaga. Side lane pressure talaga ang gagawin nila dito. Rob Luna was waiting for the game to start actually. Anong hero ulit ni EJ? Tigreal. Tigreal. Oo nga, may Tigreal pa pala, which is lumakas actually wave clear nun eh. Oo, may lang yung first skill niya, parang medyo may delay ng konti yung damage. 3 strike na eh. Oo. Parang actually, para siyang ulti ni Nana. Oo nga no. Napakon. Oo. Nilagay lang nila kay Tigreal. Medyo well, ang pinaka talaga for the Tigreal is yung flicker niya. Yung flicker sa Impulsion flicker. Sabi kasi ng Moonton, parang hindi na masyado ginagamit si Kuya Tigs Parang kailangan ng bigyan ng buff to. Lagyan na natin ng buff kasi isa sa mga unang heroes natin to Kailangan eh. Sa mga sa mga hindi pa nababuff na hero, sino yung yung hinihintay mo? I mean, sino hero pa yung mga ginagamit mo noon na hindi nyo mo na magamit kasi out of meta? May isang may isang carry eh. Hindi si Shunshin dati, may isa pang carry kasi sino ba? Si Clint. Oo. Oo. Naabutan ko pa yon yung meta na yon ni Clint. Dati may nag-meta na Clint di ba? Oo. Tapos I mean, that was season 2. The reason kasi yun yung start ko rin na naglaro ng Mobile Legends. Season 2 din. Nag-stop ako up until mga season 8 na yata. Matagal din. Kasi ako nung naglaro ako, carry na. Carry na yung uso, carry Claude na. Oo, hindi ko na naabutan bago pa yun, Carry Claude. Bago talaga yun kasi doon din ako na-introduce sa MPL eh. Tapos, okay. Gushion was the thing talaga. Pero, early 2018. Oo. Late 2018. Ang Carry Claude late 2018 yan eh. Tapos, early 2019 yan yung mga course. No? Pero, Clint, gusto ko makita. Ikaw ba? Harley user kasi ako eh. Harley. Pero may mga time na nung nanonood ako ng mga old VODs ng nagagamit eh. Uso si Harley noon eh. Uso si Harley eh, di ba? Gusto ko makita ulit na bumalik sa meta si Harley. May mga ibang teams na gumagamit pero that was only on ranked games eh. Pero on a professional scene, wala pa. Nagbago kasi talaga yung game nung nahiwala yung buffs. Nung nagkaroon ng orange and purple. Dati kasi iisa lang yun na purple. Kahit saan ka pumunta, parehas na yung makukuha mong effect ng buff. So laging merong dalawa na kukuha sa team and yung isa doon Harley. Or pwedeng isa si Lena. So okay ka pa rin kasi may buffs ka eh. Goods na goods ka eh. Ngayon wala. Shifting of the tides. As ngayon yung yung full usage of the energy shield. Oo eh. Actually may mga team ako na nakikita na
marunong lumaro doon sa Energy Shield eh. Totoo. Kumbaga, No? may mga ano sila, may mga certain even drafts din talaga. Actually kanina, halos nakuha nila more than half of the energy Yung Bren? shield nung gitna. Oh, nung Bren, di ba? Tapos kaya ang ganda rin nung farm din nung even nung Selena and as well with the Popol and Kupa. So, siguro since we have by the way mga kaibigan, dito sa technical post natin na to, we're just waiting. Ang ganda ng mga ngiti ng BREN Esports dito. Parang confident eh. Oo, confident yung mga dating. I think si Doc Ribs nag-Facebook pa eh. Oo nga, alam mo naman si Doc Ribs eh. Story muna eh. Oo. Story lang eh. Pero parang nakangiti rin naman ng BSB. Mukhang hindi nga pressured. Ang BSB eh. Gusto ko yung nasa likod ni Wilson na mukhang Mga libro, no? Studio siguro si Kuya Wilson. Mahilig siguro siya magbasa, no? Totoo. May printer pa. May Oo nga. Kompleto. Totoo. Ito si Kuya Relax lang si Kuya Ana. Oo. Kuya Ana, relax lang. Tamang bintana lang. Ganyan yung isa sa mga pwesto mo pag chillax ka lang, no? Yung magra-rank game ka ng rekta 12 hours. Pag serious black yan. Oo, tapos papaluto ka lang kay mama ng ng kanton sa itlog. Oo. Sa Rapsi. Pandesal din eh, no? Pero kay Kuya Drix, Ay, grabe yung background. niya, kala mo green screen, pero totoong bricks yun. Kaya pala Drix. Drix pangalan niya. Oo. Kasi likod niya, bricks. Oo nga. Naisusulat pala yun. Grabe naman yung itsura ng ni Kuya Drix eh, no? Oo. Alam mo yung Bobby mga ganong... bricks eh. Bobby bricks. Ganun yung mga bahay ng mga mga sinauna. Oo, mga Diba? kakaibang design yan eh. Paano kaya reason? Di ba may mga reason yan kung ba't ganyan yung mga design? Hindi ko Ano alam. kaya daw reason eh. ng ganong klaseng bricks na hindi no? Hindi pantay. Hindi pantay-pantay. Oo. Minsan Ano yun? masakit yun pag tinula ka pa dun eh. Oo nga, para hindi ka maakyatan? Pwede, no? Ewan ko, hindi ko. Pwede. Para pag nilagyan mo ng hagdan yun, hindi pantay. Makes sense. Makes sense eh. Oo. Pwede. Ganun pala yun, no? Yung sa mga bricks. Pero talaga natuwa ako kaya pala Drix. Kasi bricks eh. Bricks yung background eh. Oo, bricks pala. Nandun pala yun, no? Oo. Pero anyway, Hirap. shoutout sa mga tropa natin sa BREN Esports. Pero ito Hirap din. sneakers yung Ayan ang mga labanan, matotropit. Alam mo Oo. naman ang mga BREN, mga malulupit yan. By the way, men, feeling ko ang hirap talaga sa setup ng BSB. Kasi iba talaga kapag kasama mo yung Yung alin? yung kampi mo. Iba oo. talaga eh. Kasi Iba. for sure, yes, mataas ang chemistry nila kasi matagal na sila magkakasama. Pero yung mga nuances, yung mga little things na, kunyari, pag sinabi ng kampi mo, sugod! Minsan, hindi, pag sinabing sugod, tas narinig mo lang. Oo. Automatic na kasi kagad Oo, yung eh. reaction mo. Pero pag, Hindi, I was about to say na yun yung nami-miss ko sa MPL Arena. yung makikita mo talaga yung nila, no? Makikita mo Saka yung yung palo. yun yung hindi Mga gan- nawawala. Pag naglalaro ng gano'n, Oo, totoo. Ang lagi ko naalala dyan, to be honest, si Wise. si Wise. Si Wise, lagi ganun talaga ganun si eh. Kuya Wise pagka nanalo yung Onyx PH nun eh. Oo, meron pa yung Sino? si yung champion, si Jeff Cutie. Ay, oo. Nung pagkapanalo. Oo, Shoryuken. Oo, Shoryuken. Naging yun. sikin. Naging sikin siya. Actually, ang maganda kasi sa mga live ngayon, no? Pasensya kasi wala, nag-pandemic tayo guys eh. Mararamdaman mo rin yung energy sa crowd. Oo. May din may part din na kapag yung crowd sumisigaw sa galaw mo, nabibigyan ka ng momentum na Lumalakas lakasan lalo mo. yung loob mo. Lakasan mo. Actually, yun parang double-edged sword yun eh. Sa mga bagong players naman, kaba. Oo. Pagka nandun sa stage, pero at the same time, pagka nag-perform naman sila, sobrang gumagaling lalo sila kasi na-excite sila. Ganito pala yung feeling na may mga tao na nanonood sa'yo. They were cheering on you. Tapos, the rest talaga. Oo. Tsaka yun eh. Pag hindi mo alam na naglalaro ka tapos yung camera pala nasa iyo, tapos may ginawa kang moves. Oo. Tapos nanalo ka sa moves. Tapos, alam mo na yun eh, na parang, uy, napapanood ako. Ako yun. Oo. Ganun yun eh, ganun panahon ko. Ganun. Ang iniisip ko ngayon sino bang mga team yung may mga malalakas yung audience impact? NXP. Hindi, Ay, dati. Wala pa sila sa MPL Arena noon eh. I think Blacklist International. Oo, lakas Oo. ng season 5 no? Talagang sigaw talaga, kompleto talaga, hawak nila yung Kompleto, gitna. Oo. kompleto blacklist nun kasi yun eh, buong squad eh. Yung kinuha nila. BREN pa din. Hanggang ngayon, feeling ko yung BREN
Alin? hindi pa rin papatalo sa Ay. sigawan ng fans yan eh. Hindi talaga. Oo. Pero ayun na nga, medyo may konti lang tayo. Kalma lang, kalma. Chillax. Ano lang tayo ng technology no? Oo, kalma lang. Alam mo naman syempre, sa setup ng BSB, ang hirap talaga niyan, Baka men. si Con, di ko na itutuloy. Oo. Baka kasalanan Oo. ni Con. Oo. Ni Con. Oo. Ni Oo, Con. easy busy. Oo, yan. Yung So, kasalanan ni connection sa internet. tama. Kalma lang, Kalma lang tayo doon. lahat naman nila nadali ng technology and we're just making sure na yung mga teams natin makuha nila yung full potential Yep. nung mga equipment nila na ginagamit, no? Then again, gusto kong pag-usapan dito, Rob, is yung mental fortitude na ng BSB. Okay. Nasa na ba sila? Kasi mukhang wala mukhang masaya talaga sila pa rin no? So, I don't know. Let's hope na kung fan ka ng BSB, kahit pa paano makapunto sila, or kung fan ka ng BREN, tatapusin na ba ito ng BREN. So guys, bago natin pagpatuloy yung game, tayo muna ay magkakaroon lang ng break. So huwag kayong aalis, magbabalik po ang BSB versus BREN, MPL Season 6. See you later. Hello everyone, welcome back to Inside Mobile Legends. We have prepared a comprehensive update, aka Project Next, for the new season to come. Don't forget to check it out on September 22nd when the update goes live. Now, without further ado, let's dive in. Starting with the updated battlefield. First off, we have added special siege minions to the side lane minion waves. The siege minions on this side that is close to the first turtle spawn, aka the turtle lane, will provide 50% extra EXP, whereas the siege minions on the other side lane grant the player 50% extra gold. However, all the special siege minions will return to regular ones starting from the 8th minion wave. Moving on to the defense towers, we have added a shield to every outer tower. In the first 3 minutes of the game, if the player or the friendly minions attack the enemy outer tower, the player will in return get gold. The amount of gold to be obtained is determined by the damage dealt to the enemy tower and the number of allies around. Moreover, we have made drastic changes to the jungler position. In the new update, only the player who's equipped with the battle spell Retribution can purchase jungle items. Once the player has purchased a jungle item, the EXP obtained from minions will be reduced in the first 3 minutes of the game. We've also made some major changes to the jungle buffs and some of the equipment items. We will leave those for you to find out later. In the previous Project Next episodes, we have introduced you to the skill adjustments for 6 heroes: Mia, Dora, Layla, Saber, Zilong, and Alucard. Apart from them, Alice has received a revamp as well. Firstly, we have redesigned her ultimate skill. In the new patch, players are free to choose when to deactivate her ultimate. What's more, the cooldown of the ultimate is greatly reduced. And to make it easier for players to utilize Alice's mechanics, we have adjusted her first skill. If the player keeps pressing on the button after Alice's first skill is cast, the camera will follow the bloodstream so that the player can decide when to cast this skill again. Lastly, we have adjusted Alice's passive and granted it a mono regen effect. Apart from them, Aurora, Mortis, Vale, and even more heroes have been revamped. Feel free to check the patch notes for the details when the update arrives. Aside from the hero skill changes, we've also made some great improvements in terms of hero modeling. Now, with the updated animation and visual effects, it is safe to say that MLBB has taken a giant leap. Concerned about the increased system consumption? Worry no more. All the changes and optimization won't cost you extra system consumption. We have included elements of the MLBB universe in the hero display screen. Now, different heroes will have different backgrounds depending on their places of origin in the Land of Dawn. To make it easier for you to execute team strategies and to avoid overlapping visuals, we have conducted an overhaul of battlefield visual elements. What's more, in terms of equipment items, we have not only optimized their visuals, but also their icons. From the login screen to the post screen, you shall notice many refreshing changes to the UI. And when it comes to the controls and the field of view, we have also made great improvements.
with which we hope our players can fully enjoy the fun of a mobile MOBA. Well, that wraps up today's episode of Inside Mobile Legends. Don't forget to log in onto MLBB on September 22nd. If you have any suggestions for Mobile Legends Bang Bang, feel free to leave a comment below. Don't forget to leave a like if you enjoyed the video. Follow our YouTube channel for more news and updates. Until next time, we'll be seeing you in the Land of Dawn. Download for free Mobile Legends Bang Bang. Are you game to be great? Now you can with the new Smart Giga Games 99. Get 1 gig data all day, every day for Mobile Legends and more. Game to be great with Smart Giga Games 99. The way you live your life depends on the network you choose. Your movies, music, and games can only be as good as your network speed and strength. Slow means game over. But the Philippines' fastest mobile data network means game changing. Choose the network that gives you what you truly enjoy. How do you know about this Giga Life? Simple and smart ako. When uncertainty is our reality, we rise above with the things that matter. Gigify happiness. Gigify love. Gigify friendship. Gigify dreams. Gigify hope. With smart Giga music, video, games, work, and stories, we let our passions run free in the new world we face together. Smart, live Giga. Realme 7 Pro, 65-watt charging evolution. Realme smartphone, dare to leap. Don't pay cash. Hey, Maya. Para may balik bayad ka. You've got me on the edge. Legit, right? Not quite. Just like your disposable razor. It's time you switch your disposable razor for your legit first shave so you can be every bit legit. Gillette Mac 3.
Maligayang pagbabalik muli dito sa final series of the day. Ma-force kaya ng BSB ang game number 3 or talagang ayos ba yun? Tuluyan na sila ng BREN Esports. Manjin Faldas, kasama ko syempre ang aking partner ngayon na si Rob Luna for the Shoutcast here at the MPL Season 6, Week 7. Bago tayo magsimula, ayos muna natin pasalamatan ng ating mga sponsors. Official Tournament Telco Partner, Smart! Squad up, rank up, and keep up with your favorite teams. Sa Smart powers up your game with free games for all. Get up to 14 gig of Mobile Legends. Facebook Gaming for 7 days. You simply download the new Giga Live app and choose free games. Official sponsor, Realme! Ang Realme 7 ay available na nationwide. Join revolution and own the fastest charging smartphone in the country. Just like and follow Realme on social media to know more. Official sponsor, Gillette! Get up to free diamonds with every purchase of Gillette's Mach 3 Razor, Vector 3 Razor, and Blue 3 Simple Force Pack in select Pure Gold doors nationwide. And partner in esports, Paymaya. Get free 50 peso credits from Paymaya when you download and register your code MLBB. Terms and condition applied. And partner in esports, TikTok. Just hashtag search. Just search hashtag Mobile Legends on TikTok to win premium skins and pwede kayo manood ng mga legendary videos. Official tournament gaming headset partner, Logitech G. Here like a pro and powered by Moonton. Yes. Siyempre, mahal na mahal po namin ang aming mga sponsors. Ayos ba yun? Yan. So, eto na. Ramdam ko yung energy na ibinalik doon sa natin ng mga sponsors natin. Pero, yun din kaya yung energy na nararamdaman ngayon ng BSB kasi they're actually on the verge of losing their slot on the MPL and as well, that chance na makapasok ng playoffs. Actually, mukha naman silang masaya. Rob Luna. Oo nga eh. Pero I think this is BREN knowing that they actually secured the playoffs already and they want to cement their slot kasi alam nila na if ever sila mag number 1, they're going up against the 4th seed nitong Group B. And sino-sino ba yung possible na pwede mag 4th seed? Nandiyan ay ang Signal Ultra at nandyan din ang BSB. I think yung Onyx pwede pang mag 4th eh. Tama ba? Kasi 10-point signal, kung makadalawang 2-0 signal, 16. Yep, let me go ahead and check. Oo nga, no? Diba? So far, 15 pa lang. I think Signal Ultra could be able to pull off pa. Pag naging maganda yung mga performances pa nila this week 7 and 8. Yeah, it's still possible. It's still possible for Signal na makuha yung 3rd. But tingin ko yung yung top 2 for the bracket B would mahirap na. I think Omega and BREN na lang yung naglalaban for the top 2 slot dito for bracket B. Kasi kung nanalo yung Onyx last week against Exe, ang points dapat nila na max ngayon ay 18. And the Exe would be ay nasa 14 lang. So, with that, talagang natamaan yung Onyx doon. Pero kung ikaw pa pipiliin sa playoffs, anong gusto mo? Top seed ka o gitna? Top seed or gitna? Well, stat-wise, definitely. Kung nasa top seed ka, meaning to say, ang dami mong tinalo all throughout the regular season and you're going against the hindi na pangit word na kulela din, but the last seed ng bracket sa kabila. Okay. So parang data-wise or at least yung analytically, mas lamang ka in terms of data. Pero kasi what's more interesting kasi on the playoffs niya is yung knockout round. Yes, yun nga it's best of 5. What if yung araw na yon that's not the best day of your para life sa'yo, playing no? Mobile Legends? Oo kasi iba ang laro ng best of 5, no? And usually, ang mga teams na sanay sa best of 5 ay ito rin yung mga teams na laging napupunta sa finals. Yes. Diba? Yun lang naman ang nagiging best of 5 natin. So, this is going to be new for the remainder of the teams na kasali sa playoffs. Kasi sino lang ba ang sanay mag best of 5 dito sa ating tournament? Well, nandiyan na, of course, Aura PH, Onyx PH, and BREN Esports. Signal Ultra, I think, okay din. Sanay din sila sa best of 5. Yes. Pero, but this is a different squad. Iba to eh. This is the iba new MPL kids eh. on the block eh. Yung mga qualifiers. But well,
pwede natin bigyan ng merit kasi yung qualifiers hindi rin ganun ka, tuloy-tuloy din yung naging laban nila doon. Yes, dire-diretso din yon. By the way, yan guys, check nyo na yung codes na nasa baba, ang ating mga giveaway codes. Kunin nyo na ba? Kunin pa ng iba. Yes, screenshot nyo na kung hindi nyo agad ma-type para at least nakasave na. Kung ako sa inyo, punta na kayo, dapat naka-ready na yung mga browsers ninyo. Oo, sa desktop mas madali. Oo, pag nanonood kayo eh. Ayan. Mas madali actually sa desktop kasi ita-type mo na lang. Kasi kaysa pag naka-phone ka. Oo, mahirap sa phone eh. Oo, Well, I think hindi naman siya case sensitive, no? So mga small letters lang din. So, yeah. Oo, hindi yan. Manageable naman siya even kahit sa phone. Yun Kunin nga ka lang na. kasi yung iba yung parang Thumbs eh. alt-tab mo Oo, no? sa phone. Sa phone. Sa phone. Paano mo, alt-tab pa rin ba tawag pag sa Pag phone, parang pwede. Actually sa Realme, meron kang option na mag-split screen. Ay, wow. Gusto ko yan. Yan ba yung Shoot na shoot, pinakabago na ni-release? Realme 7. Realme 7 way back on September 30. Oo. Shoot na shoot Kaka-release yan. lang yan. Trinay natin yan nung isang araw. Pwede mag-split screen para makuha mo yan, yung mga raffle, yung ating mga giveaway codes. And then, syempre nandiyan na rin ang ating Mythical Raffle Draw. Ang interesting ngayon sa Mythical Raffle Draw, pare, kapag kasali ka ng week 1, okay, pwede kang sumali up until candidate ka hanggang playoffs. Ay, okay. Para doon sa super ultra mega legendary. Ang maganda may merit yung pagsubaybay sa MPL. Not only getting those yung mga skins or yung sa mga giveaway codes natin. Itong Mythical Raffle Draw talaga parang kumbaga scaling din no yung mga prizes. Pasok pa din. Kaya guys, kung ako sa inyo, mag-register na kayo ngayon dito sa visit bit.ly/MRD-W8. No, register na kayo. Pwede kayo manalo ng mga skins. Buti pa kayo. May skins. Oo nga, wala eh. Oo. Well, ang daming mga skins na magagandang lumalabas ngayon. Katulad kanina, kwento ko sa'yo, kakakuha ko lang. Yung Chow. Pinaka-paborito kong, kahit di ako magaling mag-Chow, makuha ko lang yung Dragon Boy. Dragon Boy Chow, no? I think ang trip ko na skin ngayon, pa rin eh. Yung kay... Kanino? Yung kay Kimi. Yung Dragon. Matagal na yun eh. Oo. Pero trip ko pa rin eh. Parang, mas gusto mo yung Dragon compare yun sa dati. Yung parang... yung Astrocat. Oo, yung Astrocat. Gana din yung Astrocat. Kaso hindi nabibili eh. Oo, sa bagay. Unlimited nga pala yun. Oo, ano pa ba mga skins? Wala na, hindi naman ako naglalaro ibang hero. Tingin ko ang susunod na lalabas, Granger eh. Granger. Granger tapos like Hero Lancelot. Ay, gusto ko yung kay Gushon. Pwede. Yung mecha ba yun? Yung legendary skin? Oo. Maangas yun eh. Pag kahit hindi ka magaling mag-Gushon, pag yun yung skin mo, mukha ka magaling. Iba yung feeling na yun, no? Kahit sabihin mo na hindi ka ganun kagaling sa hero na once na nagamit mo yung skin na yun, you still, feeling mo malakas ka pa rin. Oo. Huwag ka lang magbabasa ng skin wrist. Kailangan ko na eh. Para mo. Kasi what is combo ako sa Gushon eh. Ano ka ba? Gumagawa ka ba ng mga Freestyle? Freestyles? Hindi. Freestyle yung gumagawa sa akin. Balik eh. Ako yung pini-freestyle ng Gushon. Combo sa Gushon, no? Oo, yung Gushon yung nalilito sa akin. Oo, sa freestyle. Ayan. Siyempre, binabati natin lahat na nakaka-relate sa kwentuhan namin ni Rob Luna on the skins. Again, guys, go ahead and check out the codes. Sayang yan. Lagi niyong tatandaan, kapag natatapos na yung game, laging merong post-analysis. And yung post-analysis na yon, dapat nakaabang na kayo doon kasi may codes na dadating. Yon. Oo. Nakaabang na dapat kayo na, eto na si Butters, eto na si Kuya Manjin, eto na si Kuya Wolf. Kokode na ako. Next week, ang aabangan nyo, si Rob Luna eh. Ay, tingin ko. Naisusulat na mas maganda talaga dito na naghahayag ka ng mga... Naset-upan kita doon, Rob. Naset-upan mo ako doon, oo. But anyway, going back dito sa laban na to, parang, paano ba? Ano bang magandang Kasi, all against odds ka na eh. Kung nandito ka ba sa sapatos ng BSB ngayon, Kuya Manjin, anong gagawin mo? Tingin ko, ban nila ng mga respect ban eh. Nag-respect ban sila. Pero I think, kahit kasi mag-respect ban ka sa BREN, parang ang taas ng win rate ng mga heroes eh. Kumbaga parang kung nakikita nyo dito sa papel na to, puro 100% dito. Yung BREN. Uranus. Ano yung mga 9-0. Lancelot, 7-0. Farsa, 7-0. Yishun Shin, 6-0. Lahat ng mga 0 lang dong. Tamus, 4-0. 5 na ngayon kasi nanalo sila kanina. Xborg, 2-0. Esmeralda, 2-0.
Ang hindi lang nagiging successful na hero ng Bren ay ang Roger. Oo, with a 0% win rate. Most likely, ito yung laro nila sa Omega. Oo. Oo nga, ito nga. At saka parang feeling ko hindi ko type ang Roger ni Kyle Tizzy. Bakit? Parang feeling ko ang mga heroes ni Kyle Tizzy, mga mga dapat tumutusok dumadash. Ay, wait, Gusto ko yung tumutusok, ha? Ay, hindi, si si Roger kumakalmot. Okay, Ganon kasi kay Roger Ganon. So, ang gusto mo yung Lancelot. Tapos syempre pagkaling. Oo, ganon din tusok. yun. Tusok. Tusok king pala. Oo, ang galaw kasi ni Kyle Tizzy parang pasans talaga Parang nagti-TikTok yung mga... Ganon. Nagwo-wow. Wow ang tawag doon. Wow ba yan? Neto ko lang nalaman niya kasi nagti-TikTok na ako. Talaga? Wow! At Rob Luna. At Rob Luna YT, syempre. Tingnan niyo yan. Alam mo yung mga steps ko doon talagang mawiwili ka kasi on point. On point talaga. Ayan, so I think, actually, wala lang. Pansin ko lang. No, basta pag Action Jackson ng mga heroes, Kyle Tizzy talaga yan. Parang sina full clip. Talaga kabisado yung galaw Pero baka nga eto nga yung Omega. Yeah, definitely. Yan yung Omega talaga, yung sa Roger. Tingnan natin dito yung yung win rates ng BSB sa kanilang mga heroes. Ang pinakamababa nila ay ang Ling. Oo kasi comfort pick kasi nila to Drix. Yes, regardless mababa yung win rate nila dito with the Link with Drix. Pero kung papanoorin mo yung mga laban talaga nila, hindi naman na be behind That's the reason kung bakit mataas ang KDA ni Drix. Oo. Mataas ang KDA pero ang hirap Parang na to. Na-check na talaga ng sobra. Parang nagkaroon kasi tayo ng time na Link is the meta no? Oo. Ng ML. Tapos alam na ng mga players kung paano counterin. Kabisado na nila kung babagsak ba. Tapos kabisado na nila kung may energy pa. Totoo. Saka medyo ni-nerf ng konti yung Ling Yung part na medyo bumagal ng konti, yung Tempest of Blades niya. Pero manageable pa rin Okay pa rin talaga Gana pa Pero rin. kung papansinin mo dito in terms of hero usage, ang dami lamang ng ilan to? Dami sa 7 sa BSB. Kumbaga, this only states that BSB is really trying something new, something to shake up the meta na hindi pa nakikita ng iba. And it's actually commendable. Yeah. Na talagang they're really thinking hard on paano to bounce back. Kailangan nilang gawin. Kaso ang problem kasi, they're up against teams na meron ding parehas na pagkagutom. Yes. Kagaya nila. And ang problem, I think, ako pansin ko lang, Rob, pumasok ang BSB sa MPL we have 6 bans in total. And I think they mastered the 6-ban setup. I see. Diba? Kasi nung nag-start yung MPL, nakakapiso-piso pa sila sa Onyx, sa SIG. Pero 6 months yun Oo, nung first 2 weeks no? Oo, first week Saka nung time dun sa part na yun ng BSB, hindi sila yung stumped like what happened during game 1 kanina. Oo, may palag. May palag talaga. Nung pumasok nung week 2, nung nag-5-man ban setup, I think na, base sa napanood ko na dadali sila kahit papano, no? Kasi may mga certain heroes na na-open na tinatry nila gawin and nag-fail, and then after nung 5 ban na parang medyo nakaka-adjust na sila, 2 weeks after, biglang nag-project next. So parang... Next sakit sa ulo yung binigay sa kanila. Well, yun yung yun yung catch talaga in having teams on the MPL na parang you really, kumbaga, the team na makakapag-adapt agad-agad. Like for example, magandang example dyan was Omega and BREN. Kasi di ba nung unang nagtapat sila, it was BREN na nag-2-0 if I'm not mistaken. Tapos biglang Omega. Tapos biglang nag-shift, Omega nag-project naman. next, nag-Omega naman. Ang commendable naman kasi, I think, for Omega, no, sila yung pag may bagong patch, parang wala lang parang alam nila agad yung pag-a-adjust. Naalala ko dati nung nagkaroon ng Lito. Na-anticipate na ni Coach Dale. Oo, nagkaroon ng Lito Wanderer, nagkaroon ng Mask. Isang Omega sa mga nauna talaga na mag-set up nun nung meta na yun. So kung yung how to proper juggle yung Mask. Naalala ko yung yung during season 5. Ito guys, walk down to memory lane muna.
Yung ginawa ng Onyx, naalala mo yun? Yung nagulanta tayo, hala, 5 yung mask nila. Oo, Tapos no? nagkaka-XP na sila kagad, di pa sila pupunta sa lane. Oo. Ginulantang din tayo ng Onyx doon eh. Yun yung mga ano talaga, mga bagay na malalaman mo sa pro na pro sila eh. Totoo. Kumbaga what we're stating here guys is that they're really thinking outside of the box. Oo, Kumbaga, every little thing kasi yun yung mga nag-add up para yung maging lamang mo talaga sa over the other teams here on the MPL. May theory craft sila. I think doon matitest yung kagaya dito, yung mga teams ng MPL, nung nag-Project Next, ginulat tayo ng munton na, big patch! Gitna ng tournament. Kinabukasan, may tour na kayo, may MPL kayo. Bala kayo dyan. Bala kayo dyan. Parang dito mo malalaman na yung mga teams talaga na na gutom mag-aaral eh. Yung talagang thesis kung thesis eh. For sure. Yung sinasa-puso talaga yung patch notes. The theory crafting, nandyan yan lahat eh. Kaya nga nung nagbago yung patch, actually, ako sa totoo lang, ako parang kinabahan ako eh. Sabi ko, ano ba to? Sure win na naman kami. Kinabahan ako para sa ibang teams. Totoo naman. Binabati ko pala sina Boss King. Ay, oo. Oo, nice game. Sa wakas, nakatikim kayo ng panalo. Kasi ang pinaka-catch talaga nun is para makatulog sila ng na maigi. Ng maigi. Yan, shout out. Ayan, binabati at least na pagbigyan nyo kami. Lumaban. Oo, Hindi ko pwede bumawi. Oo. Parang gana Tingin ko. Gana, bawi. Bawi tayo. Bawi yun, oo. Tingin ko babawian talaga natin. Bawian natin. Kung di nila alam, actually naglaro ka eh. Ay, hindi nila alam. Yun na isusulat si Chango. Oo. Okay, so tignan natin. I think pwede natin reviewin yung draft. Pwede. Ginawa kanina nung dalawang teams at pwede natin i-dissect kung ano ba yung mga napagdesisyonan. There we go. Okay. Angela, no? Oo nga pala. Sige, ganito ang pinakamagandang dissect. Sige, BREN Esports, nandun na tayo. Pero what do you think is the best way dito for BSB to execute this draft? Tingin ko ganito, Bobby Rob. Kailangan, shucks, ang hirap. Kailangan mauna sila sa level. Tingin ko kailangan sila mauna sa level. Kasi, pag walang ulti yung Chango, walang Dragon, walang ulti yung Angela, yung Tams, Uranus, level 1, level 2, palag yan eh. Hindi kailangan ng ulti ng dalawang yan eh. Parang bonus na lang yung ulti nila eh. Yung Farsight, kailangan pa ng ulti. Pero kapag nauna sa 4 yung BSB, or kahit magsabay, basta 4 sila, bago sila lumaban, gana. Pwede, Gucci. no? Oo nga eh, no? Basta dapat 4 sila. Pag may isang 3, tapos, kunyari, may 2 3, tapos yung fight 4 na yung 5 BREN, wala na, GG. Dapat choose your fight wisely. Totoo. Tingin mo? Oo eh, actually ganun din yung naiisip ko eh. Ang iniisip ko dito for the side of BREN naman is, paano ba yung magiging setup nila dito? Kumbaga yung side lane kasi nila dito, sobrang hirap na eh. Oo eh. So, most likely, itong si Ribo dito, just gonna stay on its lane. Flapsy, nakikita naman natin how he actually rotates. Kumbaga, ang galawan kadalasan ni Flap, tatanggalin niya yung first minion wave, then definitely it's either pupunta siya doon sa gitna or papunta siya doon sa may orange buff. Ang maganda kasi sa isang Tams, level 1, ang taas ng damage mo kasi may Soul of Lava, yung passive. Yung sa ilalim. Yung putok-batok sa ilalim. Hindi ba chicharon yun? Oo nga, no? Ay, cholesterol. Yung sa ilalim yung pumuputok. Kaya ang ginagawa ng mga malulupit na Tams player, ginagamit nila yung sight, movement speed. Pag magka-cut, hintayin yung sight pabalik, tapos gagamitin yung Molten of Lava pang wave clear. Para pag didikitin kasi yung mga minion waves doon, then the molten sight. Pag putok nung una, pwede mo uling kunin. Then, parang almost dalawa eh. Dalawang putok yun eh. Tapos ang mangyayari doon, pati orange buff ginaganon ng mga magagaling mag-Tams. Lalo na pag ganun kasi talaga yung ng banat ng Tams eh. I mean, yung molten sights mo talaga, as much as possible, makuha mo. So, isa sa mga magagaling mga mag-Tams is yung pagka sa team fight, nakokontrol mo yung molten sights mo. Kabisado kasi minsan nila. pag nabat ko rin, tumalong ka sa gitna, binato mo yung molten sight mo na walang tinamaan, pumunta sa malayo, basta-basta ka na lang tumalon eh, no? Basta-basta ka nag-leap, tas basta-basta ka nagbato ng molten sight, hindi mo nakuha, wala kang tinamaan. Yung time mo nalalakarin para kunin yung molten sight mo, pwedeng patay ka na. Oo nga eh. Kasi ako, pag nag-Tams ako, sure ball. Laging sa full na molten sight. Sure ball, panalo yung kalaban.
Shoutout sa mga Tams players. Oo. No, ikaw ba nagta-Tams ka? Parang di kita Tams, nakikita Tams. nagsa-sideline eh. Masya sideline ka eh. Hindi, yun na rin. Gusto ko yung Tams. Tams Oo, na din. enjoy ko yung Tams eh. Oo. Ano kasi yun eh, yun yung mga hero na alay kadalasan eh. Oo, Pag sa tas- mga sa mga team fight, sa mga ganito, pausin. Tapos minsan uulti ka na lang, ma-outplay mo pa eh. Oo. Pag aalay ka, Pag counter and inferno aalay mo. ka eh. Oo. Madami. Medyo madami na din na nabago dyan sa Tams eh. Kasi dati, yung mga ibang Tams player, even like Flap TC, dati kasi nakagamit pa sila ng mga Raptor Machete. Kaso ngayon, di ba, syempre nabago. So, ang ginagawa nila is, it's either, hindi na sila gagawa nun, gagawa na lang sila ng Deadly Blade. Pang sub, no? Pang sub. Lalo na kung possibly na baka gawin nila yun dito since may Angela yung kalaban, di ba? Tas malesen din nila yung lifesteal dito ng Yuzhong. Oo. Actually, napaisip ako, malakas din yung level 1, level 2 pala ng BSB. Okay. Kaso, mas kailangan yung ulti. Yung ulti pa rin. Angela. Parang yung Angela, ulti base talaga. Kanino siya papasok? Actually, 3 yung option niya. Yuzhong, Hilda, Roger. Mostly Roger. Mostly talaga ang pasok ni Shider dito. Going into the Roger. No? Then, somehow, parayin kagad si Few. Kasi buhay ang Hilda, buhay ang Yuzhong eh. Totoo. I mean, ang gusto ko lang dito for the side of BSB, I mean, mobility-wise, tingin ko palag sila eh. Tapos, dito naman, the only threat muna for at least the up to mid-game is 2 hero. Well, Parsa, hanggang late game naman yan, to shove the lane. Pero, I mean, those were the top 2 targets dito ng BSB because squishy-wise, and definitely Tams, Uranus, Tigreal, how would you be able to burst those heroes? Ang hirap, ang laki. Pero team fight-wise, tingin ko, BREN Esports. Oo, pag team fight AOE, ang dami, lalo na Tigreal setup of the Parsa. Tapos yung complete combo ng isang Lancelot, no? From Thorn Rose to Phantom Execution. Grabe, napakasakit. And looking at the pictures ngayon ng BREN, parang feeling ko ang next na biktima na sa... Saan? Ang next na biktima na sa food trip van, si Carl TZ eh. Parang nalalapit na rin eh. Nagkaka-wait, parang no? nalalapit. Parang nalalapit. Carl, kami ni Rob, na biktima na eh. Yung may belt bag na ako doon eh. May belt bag ka na? Lagi ko lang suot. Para lang pang belt. Kitang-kita. Parang si Ribo lang ang nananatiling no? Ay, si Doc Ribs yan Iba pa rin doktor eh. Ang nakakatawa yung nagti-TikTok din yan yung BREN Esports Nagti-TikTok na din? Oo. Grabe mga danceries na rin. Danceries. Nasa Pinas lang nauso yan. Lahat ng word dito. Lalagyan ng wrist bukas may shoutcasters kami shoutcasters Pauso-usuan lang. Saan pa lang galing yung Sino nagpauso kaya? Hindi ko din alam lagi lang ko naririnig. Vloggeries. Vloggeries. Ano pa ba? Streameries. Kailangan kompleto ka. Lagi ka may ganun. Pag di ka na ganun, di ka in eh. Oo eh. Ayan lang naman mga salitang nauuso lang. Oo naman. Oo. Modern words lang. Ganun naman lagi per generation eh. May nung panahon ng tita ko. Ano ba uso ang salitang bagets. Bagets. Jefrox. Oo, naalala ko. Diba yung Jejemon nga, di na ginagamit eh. Ay, oo nga. Diba? Napalitan na ng hype beast. Kada panahon lang yan. May din, no? Season by season din talaga. Season lang yan mga nauusong words. Ano pa ba yun? Get up. May gumagamit pa. May gimmick. Gumimik ka na naman Oo eh. Di na masyado. Di na masyado yung gimmick. Di na makagimmick ngayon eh. Di na ginagamit. So ngayon, ang bagong uso, TikTokeries. Vloggeries. Grabe. Diba talaga mga Pinoy? Yan, shoutout sa mga tropa natin dyan. Pero kasi to be honest, with our partner na TikTok, ako, hindi talaga ako honestly, hindi ako nagti-TikTok. Pero that time na ginamit ko siya, natutuwa ako. Natutuwa ako kasi, alam mo yung 15 seconds na yung mga kaibigan mo nakikita kong gumagano, masayaw ng gano'n. Nakakatanggal ng stress. Madami yan. Isa sa mga, talaga, pag napapanood mo yung TikTok ni Butters, natatanggal stress mo? Oo naman. Oo naman. Shoutout kay Kuya Butters. Nag-guest ako sa TikTok niya. Ay, oo. Follow niyan. Kahit si Rockhart, alam ko may TikTok. Si Wolf na lang ang iniintay natin mag-TikTok. At sabi niya, may TikTok daw siya. Hindi niya pala masyado nagagamit. Si Wolf. Ako kahapon, binuksan ko na ulit. Ay. TikTokeries na din. Sumayaw ka ba? Oo, sumayaw ako. Anong sinayaw mo? 8-8.
Bago yun Bago yun. Bagong-bago yun dong Bagong luma. Bagong luma. Yun, naisisulat. Bago yun. Ikaw, ano sineho mo? Sa akin, ano ba? Lemon Tree Challenge. Lemon Tree? Oo, nadamay ako ng girlfriend ko kasi, si JB. Binabati ko si Madam Oo, JB. nanonood ngayon. Oo, nag-Lemon Tree Challenge ka. Hindi sa akin na nanalo yun, yung girlfriend ko. Sa sayawan? Sa Priki. Teka, direct, di ko narinig eh. Yan. Yun naman pala. Sinignalan kasi kami ni Komish na may giveaway code ulit. Yes. Kunin nyo na. Baka kunin pa ng iba yan. Screenshot nyo na. Kunin ko kaya ngayon yan. Pwede ba natin kunin? Ay, hindi. Hindi. Itatype mo sa phone. Oo. Baka pwede natin unahan. Literal kong kukunin eh. Hindi kaya eh. Oo hindi. Iba yan. Magic yan. Oo. Pag ginanyan mo, hindi natin makuha. Nawawala. Now you see? Now you don't. Oo nga. Ayan, isa pa. Kunin nyo na rin. Ganito natutulot ng tech difficulties pala. Umabot ka na sa ganun. Freaky na araw ba? Oo, Freaky Friday talaga. Freaky na ang Friday Oo nga. Isa pa. Para si Water. Okay, eto na. Now you see? Now you don't. Yun. Magic. Pampahype lang. Okay. Sige, kaya na nila. Joke lang. Eto na. BREN Esports versus BSB Drix. Oy, napakasakit naman. Ngayon, Rob, babalik tayo sa usapan. Ano ulit yung naging win condition sa tingin mo ng BSB dito sa game? 4 flickers sila. 4 flickers. Parang sinet up nila dito si Ana sa gitna. So most likely, magsistay lang to dito while the Roger is farming. Now, even yung Angel lang nila dito, pinapa-level 4 lang nila agad. Tingin ko mas comfortable pick to para sa BSB in terms of rotation as well. Tsaka mas better, I think. Para sa galaw nila. Tignan mo yung Hilda ni Trevor na wala siyang pakialam pa sa nangyayaring damage output ni Pew. Meanwhile, Angela side lane pala, pre. Oo, Angela side lane. Kumbaga yun na nga, yung sinabi natin kanina during the draft is pinapa-level 4 lang nila agad yung Angela. Tapos magiging almost 4-1 yung dating. Yuzhong most likely magsistay na yan dyan sa kanyang lane. Look at the movements coming in from Carl TZ. Nakita mo yung mga dash in, dash out, tapos triangle offense. Grabe yung mangharas doon ni Trevor. Iba talaga ang Hilda, pre, level 1. Gamit na gamit yung bushes. Meanwhile, muntikan si Doc Ribs doon Muntikan si Doc Ribs doon. Hindi niya in-anticipate yung ganun burst damage to from Yuzhong underestimate niya. So, BSB. Mukhang BSB. Maganda hulog Looking strong sila dito sa game number 2 Pag ito, nakasilat ang BSB ng game, Rob Luna. Wala talagang himala. Ay, nako. Anything is possible talaga for the MPL. At pumasok na rin ata dito ang Angela. Knock-up coming in. Wala pala yung Angela doon. Ana is in the sidelines. Pew, sinalo niya lahat. Nakita mo yung, alam na ni Pew, nagharakiri na siya Nagharakiri. Binigay lahat ng yung mga between. Kaming from the Chango Pero, tignan natin, minamaliit ni Doc Ribs talaga. Iba talaga ang tarima ni Kuya Doc Ribo. Hindi niya din siguro na sight na nandun yung Roger sa bush pero ito bawi lang dito yung BREN sa may baba. Yun lang? Okay. Flap will fail on that attempt. BREN Esports. Natatalo sila ngayon sa early game. So BSB, maganda naging simula nila dito. Rob, mukhang papasok tayo sa sinasabi natin. Yun lang. May signs of life pa rin for the side of BSB and really liking it. Especially even Shider dito, naka-impure rage pala sila dito. So even the support really will be contributing damage talaga even going into late game. May hulog pa din. Pero tinatlo. Nako po, Trevor, makakapasok kaya siya sa damuhan, pre. Ay, hindi na pinapunta sa damuhan, Rob Luna. Mas tinitignan ko si Shider kung may ulti siya noon. Unfortunately, wala. Actually, meron kaka ngayon lang. At nag-ultimate na siya dito kay Roger. There goes the blessing. Meteor shower coming in. Nakakuha dito ng magandang retribution. Ang side ng BSB as Drix will also go out. Siya ang kumuha nung turtle. Sayang yung flicker ni Ana. Medyo naging aggressive siya doon Pero kung tinamaan niya sana yun, it's gonna be a good pick off then as well for few. And possibly baka naano pa nila yung mid lane. But
Yeah, well, still, this is BSB showing us signs of life dito for the early stages of the game. Yep. Kaya, ang tanong dito ay kaya nila tong i-hold? Yeah, Oo. kumbaga kailangan, sabi ng BSB, respetuhin nyo rin yung lineup namin kasi ang hirap din sa lineup ng BREN eh. Kailangan pa ng BREN dito ng late game, I think. Kasi malakas nga yung side lane, but still, Yuzong, Wilson, he knows the Uranus very well. Lamang siya. Tsaka Uranus, Avaris pala. Ay, Avaris din talaga ang Uranus talaga ngayon eh, no? Mostly Avaris din talaga. Pero ang pinakamaganda talaga for the side of BSB ngayon was actually Trevor. Kasi yung rotation na pinapakita niya onto the map and even dealing a lot of damage, even on the tanks, even on the few. Sobrang sakit. This Hilda talaga is actually doing wonders for the side of BSB. Oo, napakalupit ni Trevor ngayon on the side of BSB, giving the team a little bit of hope. And ito yung something na you don't want to happen for BSB kasi si Drix kanina talagang hindi siya binigyan ng oras mag-farm pero this time around balik iba yung yung resulta. Iba ang dating, men. Oo. Sabi ni Drix, eto na. But Pew trying his best to defend that tower. Walang mangyayari. Habang nandito pa rin si Wilson, is this an overextension? Wala. As BREN Esports will try to get the bottom lane. Wow! BSB, no? Not really underestimating the team, Rob. But this is the first time na nakita natin na ganito kadikit. Ang first 5 minutes against BREN Esports. Bukod sa dikit, I mean, hindi pa sila nababasagan ng Torre. Ang laking factor nung nabasag kagad. Yung yung mid turret dito ng BREN Esports. Sobrang ang daming na open. Look at even Yuzong. Ang lalim niya na doon sa top. And ito yung this is something that you wouldn't want to have your Uranus na siya yung nasushove aside doon sa kalaban niya. I think in-underestimate din natin ang kalakasan ng Yuzong. Yep. Ni Wilson dito against Doc Ribo and the Dragon will pop. Double kill para kay Wilson. Wow, may nakap ba na magaganap dito? Wala. Carl TZ just pero farming. So far 3,000 lead at 6 minutes. This is actually huge. Ang laki nito. At hindi na basta-basta makaka-burst dito si Carl TZ. Actually, baka siya pa yung mamatay. Actually, ginamit ni Carl TZ doon yung second dash ng kanyang reset. Galing. Smart. Sabi nga na nga natin, men. Grabe yung mga... Outplay na yun. Iba yun. Alam mo yung nag-in-out ka dun sa creeps? Sa minions? Literal na ginawa niyang Sandara Park. Oo. Yung sarili niya, in or out. In or out. Ayos ba yun? I-shot ko pa. Parang pwedeng TikTok yun Oo nga, pasok. Oo. Pero men, yun yung sinasabi ko sa'yo kanina. Pag binigyan mo si Carl TZ ng mga heroes na tumutusok, tusok talaga. Oo, tuso siya, no? Pag nakakatusok. Tusok. Tusok lang. Parang yung sa fishball, mga gano'n. Oo, ayun, tusok 1. Tusok 2, palabas. Tusok 3. Oo. Phantom execution, papasok. Then, nag-dash out siya. Wow. Wow, grabe. Totoo, yun nga, it's really outmaneuvered nga talaga yung banat doon. Pero so far, nakakabawi kayo na, bumabalik dito ngayon, BREN Esports. Ay, nakita mo yung niya, mga phantom execution? Parang dalawa. Parang dalawa, no? Pero naiwan dito, si EJ. Okay, yun na nga. Nagkaiwanan, 23 seconds on the death timer para kay EJ dito. It's still not stopping BSB from this lead. Meanwhile, Flap TZ forcing out Angela. Yung Shider dito sa bottom lane, gusto talagang i-push ni Flap TZ. Nakita niya na si Roger dito. Hendrix going in for the human form na net. Patay ata si Trevor, pero Flap TZ, yun, sabi dito ni Drix. Mukhang, hindi, malakas na. Malakas na ni Drix, ha? Wintower na rin siya dito, pero may pick-off naman doon sa may top lane. Wilson has to pay the price. Pero 3-1 pala dito si Wilson, no? Oo. And this is gonna be the first turtle for the side of BREN Esports. Kaso mahirap dito, Rob. Sa mga ganitong situation, pag nababaliktad yung BREN, kapag nabibigyan sila ng maliit na opportunity, umaabot na panalo sila eh. Kailangan wag magbigay ang BSB dito ni isa tingin ko eh. Ang maganda lang dito, no, for the side of BSB, yung actually yung Chango talaga nila, ang laking bagay din kasi hindi ma-shove sila dito, hindi mapasok ng BREN effectively ang BSB kasi buhay pa yung mga tier 1 turrets nila. Totoo. So na kay Ana itong bola ng pagdepensa. Pero meanwhile si Trevor, masakit yan, Kuya Trebs. Halos hindi na siya umabot dun sa damo eh. Pasok, sige, pasok ka dito. Hindi umabot. Taas din ang shield na binibigay niyan eh, no? Yung damo. Alam ko scaling yan eh. At napakalupit.
Eto na nga, papasok si Trevor dito. Comes in with the ultimate. Pulado dito si Kuya Few. As the Thorn Throws will connect. Trevor is still alive. Nandoon yung shield nagmumula sa Angela. Papasok dito si Prof TZ on the counter at Inferno. Meanwhile, si Drix, he will pop the wolf pounce. There you go. Habang nandoon na din yung Dragon, as Team BREN Esports will back off. Uy! Oh, munti na-cancel. Na-cancel yung mga lahat. TP nila. Uy, grabe. Op, di pa tapos. Ana, ulti, hindi na kailangan. Hindi na nga kailangan. Pero wow, BSB dito mga kaibigan, really going all in para sa BREN Esports. All in pero impulsion dito. Nako, nag-overstay ata Rob Luna at nagkaiwanan. Ito yung mga tropa na nagkaiwanan, Oo, men. Pinilit na rin naman talaga nila basagin yon. I mean, walang minion wave, pinalo na rin talaga ni Trevor. But isa sa I was looking, kulang pa pala. 3 pa lang pala yung assist dito ni Kuya Trevor. I was trying to look kung okay na yung passive niya. Bitin pa rin 3 lang din yung stocks niya Wilson comes in with the dash. Sakit talaga. Men, si Carl TZ hindi pa pala namamatay. Hindi pa talaga namamatay. Tapos, nakita mo yung ginawa doon, hindi na tumulong doon si Drake. He just actually killed the minion wave para hindi sila ma-push. Oo nga. Parang ayaw talagang bitawan. BSB dito, yung mga tier 1 turrets nila dito. Yeah. And that's the reason bakit din sila talaga na nakakalamang dito. Ang ganda ng point mo doon, Robo. No? Kasi alam nila na kapag once sa basag to, mas magiging agresibo yung BREN. So ngayon, tama yung ginagawa nila pag wave clear, pero actually nag-fail dahil nabasag na nga. And Trevor is the one to pay the price. Even though nandoon si Shider, Wilson, mabubuhay pa lang. Look at Drix ngayon sa ating minimap. Kukuha pa siya ng kill. Eto na! Berserker Barrage para kay Drix. There you go, the Wolf Pounds coming in. Feather Air Strike, mabibigyan na ba si Drix? Napigilan siya ng onte. Si Flap TZ ang kanyang target. Nandito na rin ang Black Dragon. At nakuha na sila ng kill. 3-2. Habang nandito pa si Doc Rebo. Carl TZ, matadodge siya by Dragon Tail. Na-dodge balls ng onti lang. Habang si Rebo ay papalag pa rin. Lugi na ata siya. Dahil yung Feather Air Strike yung tatapos sa buhay niya. BREN Esports, sila pa lumamang 4-2. Actually, ang sobrang yung laban nila. Alam mo yung parang hiwa-hiwalay. Ang gulo. Yung naging laban. Actually, I was looking towards dun sa start nung kay Drix. Nung ang hinihintay niya, di ba, na mag-back doon yung BREN Esports. Then suddenly, pinasok niya doon sa may bush. Yun nga lang, hindi agad nila na-burst. Kasi something dito to note din as well with BREN Esports is their heroes are very tanky. Medyo nararamdaman mo na nga dito, the Chango, hindi na nagiging enough dito yung ulti niya to be able to dish damage dito sa mga tanky heroes for the side of BREN Esports. Parang habang tumatagal dito na pumapasok yung sinasabi mo na nagiging tanky talaga. Kumbaga, minamama yung dating. Yung dating. I think yung sinabi mong point about kay Drix, ang ganda ng position niya Pero I think hindi niya na-target ng tama si Few. Kung na-target niya siguro tama si Few bursted. Kaso kasi Few yan Actually, it totally makes sense. Saka given din the damage na meron ngayon si Drix, he actually can kill na mabilis agad-agad si Few that time. So, siguro what actually went wrong with the BSB during that fight, wala silang target. Parang they're really trying hard to look doon sa 2 key heroes dito ng BREN Esports, which is their damage dealers. Syempre, regardless na walang damage dito, gaano you like the Tams or the Uranus, pero kasi those sustain heroes can still out-damage you kung tuloy-tuloy naman. Diba? Well, even with the Uranus. I think, nag-agree ako sa'yo doon, parang kanina doon sa fight, malabo yung target No, parang pwede nilang i-single target, tapos burst, tapos out, tapos hintay ulit ng cooldown. Nagkahiwa-hiwalay sila. Anong mga target talaga. So, target. That's a little miscommunication on their side. Ayun nga mahirap kasi talaga kapag call talaga yan parang hindi mo malalaman yung tunay na gustong sabihin nung kasama mo. Pero pili ko, ang naging dilemma din kasi nila dito, ang daming na-outplay ni Carl TZ. Parang no? Panalo na yun kung hindi na-outplay Iniisip ko, ano ba ang pwede nilang ipang-lockdown sa isang Lancelot? Yung knock-up. The knock-off coming from Yuzhong. Pero far-fetched na yun Mahirap Mahirap yun i-pull off I mean, the mini stun na manggagaling dun sa second skin ng Hilda. Pero hindi rin enough. Kasi pag dinasyan ka na nun, wala matadodge talaga.
Wala talaga silang direct na panghuli sa isang Lancelot. Kahit yung Angela, hindi rin, no? Hindi aabot yung puppets on a string. Ang pinaka-ano na lang is just the slow. Oo nga. Pinaka-slow na lang talaga from Angela. May part ba na pwedeng madodge yung normal attack nung Roger kapag nag-torn throws ka? Yung pounce? Sasabay? Pag tumalon? I think, oo. Pag sumabay second yung talaga, mechanic, no? Tingin ko pwede. Madododge yung damage. Kasi literal nawawala yung Lancelot eh. Oo. Parang yung Roger nakaka-dodge din. Parang it's like a Tempest of Blade eh. Talagang mawawala talaga siya dun sa map. Same. Actually, Trevor right now with 3 stacks. Inaatake na naman dito. Sakit talaga. Ibang klase talaga si Carl TZ. The Black Dragon is here with the Angela. Support. Meanwhile, eto na naman. Tinarget nila si Drix. Doon lumamang ang BREN Esports. Actually, nakapatay ng isa dito. No! Carl TZ going down. EJ also going down. Wilson carrying this team on that team fight. Kasama din si Scheider. 4 ang nawala sa BREN Esports. Grabe, ang ganda nung start ng fight na yon. They really went towards few. Nung nawala na siya sa equation, medyo nahirapan na ang BREN Esports. Tapos, na-pick off pa agad doon si Carl TC. This is, commendable sobra yung fight na yun. Pero pumapalag pa rin dito si Doc Ribo. Hindi niya pinapabak. Tingin niya, kaya niya patayin dito si yun na. Nakuha niya si Scheider. The doctor is in the house. Pero medyo hindi nag-lord dito ang BSB. Kaya feeling ko kaya ginawa ni Ribo yun. Oo. Kasi alam niyang may chance mag-lord. Totoo. Yung BSB. Tapos basically, wala rin may kaya na ngayon sa kanya dito Makunat na rin siya. Totoo. So the only thing na nakuha doon ng BSB, aside from almost a wipeout na natira si Ribo, is just the mid lane. Yung tier 2 turret sa gitna. And aside from that, siguro na-shove nila yung ibaba. Oo. Pero wala na eh. Kaso ang problem, tignan mo, pagkabuhay ng BREN, sila na yung lamang sa shove. Oo. So wala silang na-shove kasi nga si Ribo, may napatay siya. So parang hindi rin nag-matter yung nag-matter yung team fight na yun kasi at least hindi gaano nag-snowball yung BREN Esports pero wala silang na-achieve after that. Yeah. Walang magandang value exchange. Kumbaga tumama ka lang ng kumbaga sa pustahan yung odds mo sobrang taas. Tumama yung taya mong 10k. Tumama ka lang ng 1k. Parang ganoon. Oo. Pero I think, at least for BSB, medyo maganda na yung targeting nila during that team fight. At kailangan nilang ulit-ulitin lang yun, Manji. Oo, tama ka dyan. Ang mahirap kasi dito, kailangan kapag na-wipe out mo yung BREN, malaki yung may exchange mo eh. No? Kumbaga parang pag nag-invest ka bigla sa equipment, tapos hindi mo rin pala magagamit ng buong taon, yung parang ganon. Ang hirap sayang lang, no? Oo. Tingnan natin. Ito na, nagdragon na si Wilson dito Tingnan natin papasukan ba siya dito ng Angela? Medyo magulo ang target ngayon para sa side ng dalawang teams. Pero ultimate si EJ ata ang target. Naku, wala ng meteor shower. At eto na nga, Flap TZ pulado dito pero ayun na ang paglinis. Ang pulis na si Carl TZ getting 2 heroes and yun na, Roblo na, patay si Scheider, patay din si Ana. Trevor ang naiiwan dito, the slow from the flame shot. Samahan pa dito ng ultra slow mula sa Ionic Blades. Namatay na rin ang Roger. And I think this is it. Rob. Oh no. Seemingly, no, na parang it was BSB doing the ankle break. Ganon. Carl TZ doing it again, mga kaibigan. Wow, from almost binawian nila doon yung BSB na tinira lang nila si Wilson. Men, dito pumapasok yung sinabi mo na ang gulo ng target ng BSB kanina. Oo eh. Actually, ang nangyari doon sa team fight, medyo may part doon sa BREN Esports na winate out nila na mawala yung dragon form dito ni Wilson. Parang after nung nawala, that's the time sila nag-engage. And hindi, parang may part sana hindi yata masyado nagpakita si Pew. Oo nga, nagtago si Pew eh. But meanwhile, mukhang eto magiging final fight for both of the teams. Wilson, eto na naman yung dragon form. Minahabol siya dito as Carl TZ will just clear the waves. And Ribo will still go for the Lord. Nag-aabang si Ana sa gilid Pwede niyang timingan to. Pero feeling ko masu-spot out pa rin naman siya dito. Yan, actually nakita na siya ni Flap TC. Nakita nga ni... Ay, nako. At kinancel na rin nila as well yung Lord. Alam nila na kailangan na lang nila maban. Flap TC with the mortality. Papasok dito ng flicker si Doc Ribo as Trevor will pop the strikes. Doc Ribo still with the Ionic Blades.
Ayaw niya pakawalan si Ana. Men, kaya habulin. Oo, grabe no, kahit ano, layo na, talagang nakakahabol pa din. Habol pa din, Doc Ribo. Ladies and gentlemen, carrying this team right now, BREN Esports. Hindi siya matibag dito. Ang doktor, iba talaga ang tikas ni Ribo. Habang yung Dragon ay papasok pa din. Where is the damage coming from? Wala na po. Wilson, may life steal ba magaganap? May knock-up ba? Ayun yung knock-up na hinahanap nila. Pero, tignan natin, Wilson. Buhay pa rin siya, pero yung Lord ay papasok na. I think this is close to the end. Rob Luna, the side's coming in. Treboy tumatakbo na. And Doc Ribo, slowly but surely, killing Trevor. Naku po. Tapos na ata ang boxing, Rob. Mukhang tapos na nga yata dito. What a godlike strike din as well with Ribo. Grabe mga kaibigan. Oh, basag yung gitna and parang ginagawa na lang dito ng BREN. Talagang yung objective na lang din nila and pinofront nila doon si Ribo. Oo. Parang, ayan, parang kayang isustain eh. Kumaga lahat ng sakit, lahat ng pagdadaon. Bigay mo na lahat kay Doc Ribs. Oo, bigay mo lahat kay Doc Ribs. Ito yung tropa mong martir eh. Oo. Yung kahit ano na, ayaw pa bumitaw. Ayaw pa bumitaw. Yung tipong harap-harapan na binabasted siya nung nililigawan niya. Sasabihin niya sa inuman, hindi pre, mahal ko pa rin. Laban lang. Kahit ako na yung masaktan. Ganun na yung ginagawa niya. No? Masaya. Oo. Huwag mo lokohin sarili mo. Ganun na yung ginagawa ni Doc Ribo dito eh. Oo, tinatanggap niya na lahat ng sakit. Look at it, you having a great spot then for the ultimate and basag na lahat dito ng tier 3 turrets dito ng BSB. Mga kaibigan, and Wilson, na-wait out na naman yung dragon form niya, medyo na-bait, pero hindi enough eh. Look Nangyari sa Pinas, no? Yung lamang na lamang na yung BSB kanina. At ito na naman si Doc Ribs. Favorite niya si Ana eh. Ayan o. Let's take it slow. So slow. Everywhere you wanna go. Hindi nila mahuli, men. Wala eh. Wala talaga. Ito na naman. Oh, ang pagbabalik. Mahal mo pa, pre. Ay! Na-flame shot, dong. Na-flame shot. Hindi kaya today. Hindi kaya today. Si Doc Ribo, hindi kaya today, Rob. Gusto ko yung hindi kaya today. Hindi kaya today. Oo, pero tingin ko, BREN Esports dito, what a great comeback dito. No? Parang seemingly parang no? Sila na yung kinocommand kanina ng Oo BSB. nga eh. Anong nangyari? A shift eh. I think it was really yung mga plays din talaga ni Carl Tizzy. Ako din. Look at that, how Carl Tizzy is just moving galing, doon no? sa mga members dito ng BSB. Hindi pa nga nagpapap yung immortality niya eh. Oh, nakita mo yung dodge na ginawa niya doon? Ibang pang OML. Ito na. Sabi niya, matelok ka ha. Immortality. Carl Tizzy. Hindi pa rin namatay. Hindi niya pa nga kinuha yung Cyclone Eye eh. OML. Hindi kaya today kasi. Hindi kaya today. Oo, totoo naman. Carl Tizzy doing miraculous play dito sa laban nila against BSB. Grabe siya. Parang siya eh, no? Si Carl Tizzy. Actually, dalawa ang pipiliin ko, Carl Tizzy, Doc Ribo eh. Doc Ribo. May mga clutch na kill si Doc Ribo eh. Pero ang hirap pa kung ikaw yung BSB, lamang na kayo. Sayang. I mean, wala naman, di naman tayo bias, Rob, no? Pero of course, gusto natin na yung mga down teams makakuha ng panalo. Pero sabi dito ng BREN, hindi kaya today. BREN Esports getting another 2-0 victory. Yes. Pero look at Carl Tizzy, I mean, basic lang. Basic lang kay Carl Tizzy. Parang, alam ko na, ganun talaga eh. Shoutout kay Coach Dax. Coach Dax eh. Pero grabe si Carl Tizzy dun, iba. Iba yung pinakita niyang galawan. Sabi yung pinag-uusapan pa lang natin eh. TikTokeris yung niya eh. Grabe. Napawow ka ba? Napawow ako eh. Parang nagpi-freestyle eh. Oo. Galing. Yung Lancelot eh. Siguro kung iba yung Lancelot, hindi kaya yun. Kung ako yun, hindi ko kaya. Pero for sure, pag mga pro kaya din. Pero pag Carl Tizzy, iba pa rin ang dating. Iba. Iba yung pinakita sa atin doon ni Carl Tizzy on that specific game. I mean, highlighted talaga. Highlighted talaga yung Lancelot plays niya during that match. Iba, men. Tsaka ang dami niyang muntikan mamatay. Tapos buhay. Pag namatay man siya, nandun si Doc Ribo. Tapos i-clean ni Doc Ribo, hindi na mapatay yung yung Uranus, di ba sinabi mo nga, napakakunat. Hindi na kaya eh, kahit yung Chango, halos tinatangkin niya na nga, yung ultimate ng Chango. Oo, tinatangkin niya na lang. Wala. Picture shower. Heist.
Guys, talaga. BSB right now, 6 points pa din. And I think, malapit na. Malapit na silang maliigan dito sa MPL Season 6. BREN, now at 26 points. Yes, the top seed ng ating bracket B, mga kaibigan. Ibang klase. I think, Rob Luna, yun na yung sa atin. Any final thoughts para sa araw na to? Wow, excited. Sobrang sobrang saya. Sobrang saya ko, I mean, coming from the first series, going dito sa naging laban. And ang gusto ko yung pinakitang resilience ng BSB. Ng BSB. Especially during game number 2. I think may laban pa sila this week, no? And again, kailangan nilang mapanalo yon. That is it for us, guys, dito sa pinakaunang araw ng week 7 ng MPL Season 6. Ako si Majid Paldas. Sama ko syempre si Rob Luna. Go ahead and follow us sa aming mga social media pages. Search nyo lang Rob Luna YT and Majid Paldas. Pati sa TikTok. Yep. Nandun na rin. Ayan, TikTok. Follow nyo kami. Facebook, Instagram, and ganyan na ba bago step na yun? Oo. Okay, pasa natin kay Butters na gumaganon. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, paangat yung nangyari. But still, thank you casters for your the wonderful job. Ang ganda ng pagkaka-setup nyo na story na yon. Ako si Butters at nagbabalik na naman tayo for the solo analyst segment. So, BSB almost getting that win. Nasa kamay na nila. But then again, ito nga yung sinasabi na sa BREN Esports, maliliit na pagkakamali lang and they can actually turn the tide around. So, with this, as you can see, BREN versus BSB, the items dito for Wilson talagang sobrang setup niya to actually just get the victory here. Kasi ang dami niyang items and meron pa siyang tulong galing kay Shider. But the thing is, it wasn't enough and hindi din naging sapat yung damage output nila dito at the end of the day. And I do think that BREN Esports, in a way, just had the better positioning and the better team fight capability plus yung decision making nila pagdating nung late game. They did have this idea na we can shut down the lanes at kung ano man yung pwede natin gawin dito, but hindi pa sapat yun para pigilan ang isang BREN Esports lineup. They went through it with sheer individual capabilities. Pinakita nila na they can just win this kasi kaya nila. And that's the BREN we know. And that's the BREN we expected dito. Good job BSB kasi pinakita nila sa atin dito. Nakatulad man ng dati na kamunti ka nila makuha yung win and they're a team who is still capable of doing such things and pinakaba nila yung BREN dito. Dinala nila sa limit yung BREN and that was a really great job coming from them. And yeah, I do think that in terms of just having this idea in terms of item builds, may kita natin mamaya dito. May nice na tayo ng konti. Pero alam mo yun, chill lang kayo dyan. Hindi namin lalagpasan yung items kasi napaka-importante nun para sa inyo. Well, tignan lang natin ng konti yung standings dito. Bakit nga ba sinabi nila Manjin and Rob and ni Wolf at ni Rockhart na sobrang importante ng laban na to? Because padami ng padami or paunti ng paunti yung games dito ng BSB, paunti ng paunti din yung chances nila makakuha ng points. And that means kapag paunti yung chances mo for points, tumataas yung chance ng Signal Ultra to just get the slot. And if you're a fan of BSB and you are BSB, you wouldn't really want that. So let's head on to our post-match data. Let's check kung ano nga ba yung mga stats or yung mga damage output na ginawa dito ng ating mga teams. Okay, so before we head on to that, I would just like to say na that was a phenomenal performance coming out from si Carl and si Ribo. Kasi kung makikita nyo dito, there are some lanes talaga for BREN Esports na na-shutdown ng BSB. And that is a really great job coming out from them. But still, it's a collective effort pa rin for the side of BREN Esports to come back from this. Hawak-hawak na ng BSB. The thing is, it just, alam mo yun, kumbaga nawala lang sa kamay nila. They just dropped the ball and na-pick up ng BREN yun. Ang ginawa ng BREN, dinribble nila at dinala nila dun sa may court, dinakdak nila at nakuha nila yung score. If you would look at the charts here, Card Z, look at the damage output na ginawa niya. If you just look at the bar,
ladies and gentlemen, siya yung top dito sa buong BREN. Yung sa side ng BSB, Wilson really did try hard to carry etong game natin, but still it wasn't really enough. Drix, on the other hand, look at that, 8,660 damage on the turrets. But in terms of tower turrets destroyed, in terms of map control, I just feel na yung mid-game to late-game transition natin, it just really went to the side of BREN Esports. And in terms of turtle, mas nakalamang nga sila doon. So early game, it was all BSB. It wasn't really a problem for BSB to end it in time. Pero kasi yung BREN, they just went through it. And na-weather nila yung storm. And si Few, kahit hinahabol siya ng hinahabol dito, he had the mindset na kailangan talaga makapwesto ng tama. Let's head on sa ating smart highlights of the game. And look at this, Rebo actually went down there. And kung mapapansin nyo dito, yung trades nung una, pantay pa eh. Si Flap dito, nakakabuli pa. But the thing is, there is always a certain amount of punishment na magagaling lagi dito sa side ng BSB. Just because they're really capable of just taking the early game with their certain lineup. Look at that. Hilda, si Chango nandun, nahuli siya. Pero still, look at this. Yung dive na ginagawa dito ng side ng BSB, it was really in a sense na talagang alam nila na kaya nila na mabuli yung BREN Esports out of on their own jungle rather. And looking at it, yes, nakakuha ng pickups yung BREN Esports dito, but the amount of pressure na binabato dito nila Roger, they're put in a very bad spot. And kahit sila EJ dito, with the snowball na ginawa ni Drix nung unang-una pa lang, hindi na nila kinakaya yung damage. Then, BREN Esports has their own answer in terms of damage. And if you would see this, they're put in a very bad spot lagi. I don't think that for BREN Esports, this is the proper setup para sa mga laban nila. But still, they really just wanted to fight. They know that they had it in them and they got the win. Carlsi dito will be your smart MVP of the game. And look at those damage stats. 97k. Damage received is 81k. Fairly high if you think about it. And dahil doon, napilitan din siya kumuha ng Queen Swings at a Brute Force Breastplate just to negate some of the damage. And alam mo naman, if you are put in a very bad spot, katulad ni Yu Zhong na lumilipad sa'yo, and kailangan mo talaga yon. So, it was really nice it was a really nice adjustment for Kartzi to just go for those items. Kasi na-realize niya din na if ever hindi siya mabubuhay dun sa first assault na gagawin ng Yu Zhong and he will be forced to go back, then that means lahat ng finarm niya na damage items mawawala din. Nice answer to that dilemma na pinagdadaanan ni Cardzi doon for that game. And that really just brought them the win. 8-1-11. Let us head into the next segment. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin kung ready na ba si Kasang Dos. EJ, andiyan ka na ba? Hindi na. EJ, Kasang Dos, kamusta? O yun. Okay naman, boss. Okay. So, EJ, congratulations. This is your first game sa MPL-S6. Ano yung feeling na kapag laro ka ulit? Ayun nga medyo masaya syempre nanalo eh. Pero medyo may konting struggle kasi data kami simula nung game. Game 2. Start ng game 2 data na kami kasi nagka-problema yung namin, yung internet namin. Okay. So, paano mo sinet up yun? Being nakikita ko na kayong dalawa ni Rebo yung mga, Rebo Few, ikaw, kayo yung mga experience dyan. Paano nyo sineset up yung teammates yun? Paano yung sinasabi sa kanila na, oy, kalma lang kayo, magagawa natin ang paraan to? Ayun. Pag gano'n kasi, inaano na namin na agad pagka medyo nagkakaroon ng gap, gano'n, kaya may tampuan. Ayun, nandito kami, mga kuya na kami, syempre, ugat na ng ML. So, hindi na dapat yung mga gano'n. Kasi syempre, mga bata, mahilig magtampo yan, tampo-tampo. Lalo na si Carl, si Clark, mga bata pa. So, kami na nag-aalaga dyan, lalo na si Coach Taki. Responsibilidad bilang mga kuya ng ML. And alam mo, EJ, ano pa ba yung mga ina-expect natin kay EJ this coming week 8 or yung mga next na matches nyo? Ano pa bang ina-expect natin kay EJ? Ewan ko, wala ina-expect na para
May nang mabasa. Hindi kasi nung unang Di, pero ano eh, napag lang eh, kasi pinalaro ko marami. Salamat sa kanila kasi nagtiwala pa din, di ba? And alam mo, EJ, Kahit na ano. lagi kang pinupost kasi ni Daki na lagi kang maglalaro. Pero masaya ako kasi Ako nga, ngayon, iskamas. kasi ngayon, Iskamas. nagkatotoo na naglalaro ka na ngayon. So, ano ba yun? Talagang napagdesisyonan nyo na BSB ako maglalaro. O ikaw ba nagsabi sa kanila? O sila Oo, nagsabi kay sa'yo? Coach Daki, biglaan lang yun eh. Nung Wednesday lang. Yun, sabi nila, maglaro 2 games. 2 games, okay. Sabi ko, sige, walang problema. Sabi ko, practice ako akin lahat ng scrim. Itong week na to, akin lahat ng scrim. Sabi ko sa akin. Pero walang kupas wala ka pa rin kupas. Kasangdos Muntik pa eh. Pero alam mo, EJ, ano yung mga message mo para sa fans mo, sa fans ng BREN Esports, saka shoutouts na din para sa mga mahal mo sa buhay? Ngayon, sa mga haters natin dyan, siyempre lahat naman ng tao, hindi mawawala eh. Normal lang yun eh, may mga basher, di ba? Nakapaglaro na ako, mag-comment na kayo sa post ko mamaya. Then sa family ko, maraming salamat sa mga Zambrano family and sa ate ko kay Ate Rana. And sa coach ko na naniwala pa din kahit anong nangyari. Na Dax, manalo daw ako maglalaro eh. Sabi ko, sige, walang problema. Kay Cap, sa mga teammates ko, kay Ribo, kay Carl, kay Flap, kay Boards, maraming salamat, nagparaya. And sa mga boss, kay Boss Gab and Boss Jeff, kay Boss BREN Chong. And sa sa asawa ko, tsaka sa anak ko, shoutout sa inyo. Maraming salamat, EJ. Maraming salamat sa oras mo. Kailangan nyo magpahinga. Alam ko kailangan nyo pa mag-practice. Oo nga eh. Pagod. Pero saludo sa'yo. Wala pa rin kupas. EJ dito. Wala pa rin. Since season 1. Kakaiba ang pinapakita nilang maturity dito. And BREN Esports, even with the odds na katulad sinabi nila ay nangyari para sa kanila, they still made the most out of it. And talagang mainit ang BREN Esports. Now, punta tayo sa usapang MPL. The hunt is on 7 players na nakakaabot sa ating 100 kill milestone this regular season. Sino ba yung player na tingin nyo makakahabol o makakuha na ng pinakamataas na kill rate dito bago matapos etong regular season natin? So, let's move on sa ating next, first answer. Marquez Falmarin, si Carl Z pa rin ang makakuha ng pinakamataas na bilang ng kills ngayong season at kayang umabot ng 780 kills upang masira ang pinakamataas na kill record sa kasaysayan ng MPL. Let's see, it's still a possibility. Malay mo merong isang malaking game na 100 kills ang abutin dito ni Carl Z. It's a possibility. Pangalawang question, pangalawang answer is Alwin Canyo. Si Carl Z ang makakuha ng pinakamataas na bilang ng kills ngayong season at kayang umabot ng 800 kills. Yeah. Malakas ang masyado lahat kayo ay malapit sa 800. Hindi ko alam kung bakit anong meron sa 800 pero pare-pareho kayo ng hula. Ito malapit din to. Si Carl Z, sabi ni June Marlo Cordial, si Carl Z pa rin ang makakuha ng pinakamataas na bilang ng kills ngayong season at kayang umabot ng 730 upang masira ang pinakamataas na kill record sa kasaysayan ng MPL. 70 na lang, nasa 800 ka na din. Pero maraming salamat sa inyo. Dahil nag-participate kayo, you get skins. And para naman syempre, sa mga hindi pinalad na makuha sa usapang MPL, may marami pa tayong ganyan. Pero para sa inyo, may bibigay ako. You have our giveaway code right there. As you can see. Pwede nyong kunin yan at pwede nyong i-redeem yan habang ginaganin ko yan ngayon. May nagre-redeem na yan at paubos na yan. So kunin mo na yung isa pa para hindi ka talaga maubusan. May bonus giveaway code pa tayo. That is going to be yours dahil nagpa-participate kayo sa ating mythical raffle draw na merong 16,000 participants kanina nung ni-roll natin. And to make sure na pasok kayo sa ating mythical raffle draw, bibigay kayo link sa inyo. It's bit.ly/mrd-w8. Make sure na nakasali kayo dyan. Nakita nyo naman yung napanalunan ng 5 lucky viewers natin kanina. Napakadaming skin. Yun yung literal na Lods Penge skin. So that is going to be it for our giveaway segment. And I do think na before matapos itong araw na to, let's check the standings. Ladies and gentlemen, as we can see,
a bit of a change dito sa mga nangyayari. And as you can see, execration dito, nag-pull over na sila. They got 1 point kanina even though they lost that series. And NXP Solid still retaining that 13 point, that fourth slot dahil that 2 points lang ang nadagdag sa kanila. But still, for NXP Solid, it is important na makuha nila lahat ng points na pwede na makuha ngayon just to get better placings pa dito at para makalapit dito sa third, second, and first place natin dito sa Group A. For the side of Group B, nothing much has changed since BREN Esports. They are really known to get these 2-0, so nasa 26 points sila, pulling further away from the side from Omega na may 22 points, Onyx 15, Signal Ultra 10, BSB still at 6. And things are going to be interesting kasi malalaman na natin kung sino nga ba makakapasok sa ating playoffs. Is it going to be Signal Ultra or BSB? Malalaman natin yan for day number 2. At speaking of day number 2, ito ang schedule. Yan. Nakikita niyo na yan. First, it's going to be match number 1. That is going to be Blue Fire versus Blacklist, 4:30 yan. Match 2, Onyx versus Omega. Match 3, it's going to be Aura versus NXP Solid. So kung fan ka ng mga team na yan, make sure you just tune in tomorrow, 4:30 p.m. And samahan nyo kami dito sa may MPL-PH Week 7, day number 2. And that is going to be it for me. Pero bago ko kayo itapon dun sa, well, not really itapon, pero i-direct doon sa top 5 plays brought to you by Realme, let's thank our sponsors first. Our official tournament telco partner, Smart. Squad up, rank up, and keep up with your favorite teams as Smart powers up your game with free games for all. Get up to 14 GB for Mobile Legends and Facebook Gaming for 7 days. Simply download the new GigaLife app and choose free games. Our official sponsor, Realme. The Realme 7 series is now available nationwide. Join the revolution and own the fastest charging smartphone in the country. Like and follow Realme on social media to know more. Official sponsor, Gillette. Get free diamonds with the purchase of Gillette's Mach 3 Razor, Victor 3 Razor, or Blue 3 Simple Force Pack and select Pure Gold doors nationwide. Partner in esports PayMaya. Get free 50 peso credit from PayMaya when you download and register using the code MLBB. Terms and conditions apply. Partner in esports TikTok. Search MLBB or Mobile Legends on TikTok to watch legendary videos. Again, MLBB or Mobile Legends on TikTok to watch legendary videos. Nandyan din kami. An official gaming headset partner, Logitech G. Here like a pro. And of course, none of this would be possible kung hindi tayo powered by Monton. So maraming salamat sponsors for making MPL-PH possible. This has been a fun day. And ako nga pala si Butters. And kung gusto nyo i-follow yung social media pages ko, especially Facebook and TikTok, dyan na yan. Yan, nasa may baba. Okay na. So, I'm gonna wrap up the show. But before that, let's throw you over sa ating Realme Top 5 Plays.
be great? Now you can with the new Smart Giga Games 99. Get 1 gig data all day, every day for Mobile Legends and more. Game to be great with Smart Giga Games 99. The way you live your life depends on the network you choose. Your movies, music, and games can only be as good as your network's speed and strength. Slow means game over. But the Philippines' fastest mobile data network means game changing. Choose the network that gives you what you truly enjoy. How do you know about this Giga Life? Simple and smart ako. When uncertainty is our reality, we rise above with the things that matter. Gigafy happiness. Gigafy love. Gigafy friendship. Gigafy dreams. Gigafy hope. With smart Giga music, video, games, work, and stories, we let our passions run free in the new world we face together. Smart, live Giga. Realme 7 Pro, 65-watt charging evolution. Realme smartphone, dare to leap. Don't pay cash. Hey, Maya. Para may balik bayad ka. You've got me on the edge. Legit, right? Not quite. Just like your disposable razor. It's time you switch your disposable razor for your legit first shave so you can be every bit legit. Gillette Mac 3. Bang bang.
this godly power. What is this? Yu Zhong has combined the reverse scale and the primordial spirit. He cannot leave here. The black dragon has returned. No one, nothing can stop me now. Let's take him from the side! Now! Death to all who oppose me. No! So this is what I'm truly capable of. Wake up! Yu Zhong! How is this possible? You are getting rusty, brother. No! How did it end up like this? No! Welcome to reality, girl. Where the strongest rules them all. Download for free. Mobile Legends Bang Bang. In hopes of stopping the guardian dragons from fully regaining their strength, Kraken sent his minions to attack the dragon sanctuary. The shield protecting the sanctuary was growing weak. Attack after attack, the guardian dragons barely had the power to guide the dragon warriors. How could a warrior from the Northern Vale enter the sanctuary, and what would await ahead? Your team destroyed a turret! Mega kill! Double kill! Your team destroyed a turret! Mega kill! Double kill! Triple kill! Legendary! Download for free. Mobile Legends Bang Bang. Killing spree! Double kill! Godlike! I'm perfect. Behold! Legendary! Behold! My Legendary! Triple kill! Maniac! Download for free. Mobile Legends Bang Bang.
It is a beautiful Sunday afternoon. Magandang lalaki kami sa inyong lahat. Joke lang, nagbabalik tayo dito sa MPL Season 6, Day 3 ng ating week number 3 for the regular season. Ako ang inyong magiging anchor, Manjin Paldas, at kasama ko ang aking analyst na si Rock Hart. Sunod-sunod ang mga epic games na na-witness natin, but before tayo mag-head sa ating game number 1, inayos muna natin pasalamatan ng ating official tournament telco partner, Smart. Forge stronger bonds with your team as you conquer the battlefield with Smart Giga Games. Enjoy 1 gig games all day for Mobile Legends, Facebook Gaming, and more. Just dial *123# now and choose Giga Games 99. Official sponsor, Realme. Realme is celebrating their first ever Realme Fan Fest and #Dare to be Realme campaign. Just visit their official page, facebook.com/Realme Philippines to know more. Official sponsor, Gillette. And get up to 50 diamonds with every purchase of Gillette's Mac 3 Razor, Vector 3 Razor, or Blue 3 Simple 4S Pack in select Pure Gold stores nationwide. #Shave the day with Gillette. Right. And don't forget our partner in esports, PayMaya. Get 5% balik bayad when you purchase your gaming pins via PayMaya, the better way to pay. Promo runs until September 15, and also get free 50 peso credits from PayMaya when you download and register using the code MLBB. Just upgrade and add money to your account to get that reward. Instantly use that 50 pesos saan pa nga ba but to level up your gaming by buying gaming pins in PayMaya. And of course, our partner in esports, TikTok, boy! Recently joined there. And search MLBB in TikTok to get those awesome prizes from TikTok themselves. And of course, our official gaming headset partner, Logitech G. Here like a pro. And powered by Moonton. Yun na nga, Rockheart. Sinabi na natin, napaka-epic nitong linggong to. Ang dami nangyari. Nung Friday, we had big viewers ng MPL. Yesterday naman, parang may nauusong trend ngayon na nagkakaroon ng mga flexibility ang mga team sa kanilang mga lineup, diba? By utilizing their 6-man. But now, for game number 1, Blue Fire versus Signal Ultra. Nag-uusap tayo kanina, sinabi mo sa akin, importante itong match na to para sa dalawang teams. Napaka-importante because again, if we're gonna look at the standings later at mas mapapaliwanag natin doon. These two teams have been having a very difficult time in achieving the scores that they need to stay on top. Yeah, there you go. Like what you've said, ladies and gents, the standings for Group B, parehas. Ang Signal Ultra nasa baba. For Group A naman, nandun din ang Blue Fire. Signal Ultra, nakakasundot sila actually ng mga isang panalo. But in a series, hindi pa sila nagwawagi. Ganon din naman ang team ng Blue Fire. Actually, 1 puntos lang ang nakuha dito ng Blue Fire. 1 beses lang din sila nanalo ng isang, actually hindi na series match. As in isang game. Game lang. As in isang game. So like what you said, I totally agree with you. Since na magkaiba yung groupings nitong dalawang teams na to, ang gandang pumuntos. Ang gandang kumuha ng puntos. Kasi first ever na laban ito ng Blue Fire Signal Ultra. At 1 beses lang talaga sila. Then maghaharap all throughout the season. Tama. Ito yung laban ng mga inaapi. Yes. Laban ng api. Yes. Ngayon mga kaibigan, Blue Fire at Signal. Pula at asul. Pula at asul. Kung may parang bandera ng Pilipinas ang dating. And looking at their games, Rockheart, especially nung nag-week 2, nung nagkaroon ng 5-man bans, it seems like naapektuhan ng sobra itong dalawang teams na to. Can you run us through kung ano yung mga naganap? I think we're talking about the Freya pick yesterday. Yes. Tama? The Freya pick from Blue Fire, they have been super adamant na ito yung pipick namin, gagamit na ito. I think 2 games na so far in the regular season. And it has been working not so well. Hindi masyadong gumagana talaga as much as ngayon may something na nangyari kay Freya about the early early proc. Alam mo yung proc niyang kay Freya? Yung kahit level 1 ka pa lang, may bonus kang 400 damage. Dahil dun sa orange buff. So, I think sinusubukan nilang abusuhin at gamitin yung thing na yun about Freya pero hindi siya gumagana. And
na talagang early pa lang, hirap na siyang makaroon ng item. Definitely nag-fail and looking at it, napunta sila dito sa game rate na 11.1% for Team Blue Fire, 28.6 naman para sa side ng Signal Ultra. Ang hirap pa rin parang this time nung nakita natin yung standings, etong week na to, coming into week 4, yung mga games na makikita na natin na baka ito na nga yung team na pwedeng ma-all-outs, baka ito na yung team na pwedeng manalo. And yun na nga yung sinabi mo parang baka may makuha pang ibang strats ngayon ang Blue Fire. Lalo na interesting. Lalo na kalaban nila ang isang team na ang lupit mag-adapt. Ang team ng Signal Ultra. Yup, Signal Ultra, grabe yung ikutan din ng Signal Ultra sa totoo lang. Pero they've also shown some weaknesses. Where ang ginagawa ng mga teams kanina, focus nila yung ban. Yeah, on a certain player. Which is Inba DJ. It's impacting their gameplay recently nung nakaraang linggo. So I wonder now kung meron ding pagbabago na mangyayari regarding them. I agree with you. Itong dalawang teams na to, I think maganda magiging draft battle nila mamaya. But before we head into that, atin munang kilalanin ang team ng Blue Fire. Challenge talaga na huwag ka susuko kung may gusto kang gawin sa buhay mo. Hindi mo siya mamadaliin kasi ang pinaka-challenge talaga dyan is hindi naman yung mga kalaban mo, hindi yung mga nasa paligid mo, kundi yung sarili mo. Kung paano mo ipuputi yung sarili mo na kaya. Yung mag-adjust ka sa routine mo. Kasi dati, nagagawa mo yung gusto mo sa oras. Ngayon, sked by sked na. Yung pinakamahirap na parte sa akin sa feeling ko, siguro paano mo i-handle yung mga tao sa paligid mo. Siyempre, daming taong maasin sa'yo. Ang hirap din mag-disappoint ng mga tao na naniniwala sa'yo. Okay lang matalo kahit saan daang levels pa yan. Basta importante naging good. Ano kaya ang blueprint na dala ngayon ng team ng Blue Fire? Secret, Chu, Unseen, Creepzo, Fuzaken, and Limbs. Isang beses pa lang sila nakakakuha ng victory all throughout the 3 weeks na naglalaro tayo. Ito na kaya yon against a team na again, malupit mag-adapt. That's right. Men, we're talking about yesterday's game. The surprise Freya pick na na-explain mo na kanina could have been better kung ibang hero siguro or baka kasi na-rehearse ng sobra ng Blue Fire to the point na na-cancel yung win condition, hindi na nila nagawa. Siguro gumagana siya sa scrims. Siguro, di ba, sa mga RG nila, it might work. Pero I think putting all the eggs in the basket of the Freya, napakahirap, napaka-unreliable so far, and it's proving na it has its merits kasi tayo ginagawa din natin yan. Tayo ginagawa din natin yan . Yeah. Pero it's just not working out against other pro teams. Yun lang yun. Yeah. For sure, notable player natin dito is si Chu. What's up, Chu? On the Blue Fire side, I remember na siya yung nag-ling and he's trying his best to stop the push. That's Parang right. ling na ata ngayon yung... And Claude, dati nagka-Claude din ling siya. and Claude So, kanina na-mention mo for the side of Signal Ultra, may mga tatargetin tayo ditong players. Ang sa side ng Blue Fire, baka mamaya si Chu din ang matarget. Uy, that's a good question. That's a good thing. Paano kung iban mo yung mga hyper carry na gustong-gusto niya itong Blue Fire? That could be a problem. But of course, with the veteran status din naman ng mga players natin dito, get sophomores. This team is technically a sophomore team. Yeah, Cripsu, Fuzaken, long-time players na yung mga yan in the MPL. So, pretty sure they will have something to say about it. Sana nga makuha nila yan. Let's see yung mga kalaban nila. The lineup of Team Signal Ultra, Imba DJ, Chujin, Rhea, Ben Sanity, and Hades. Dito pumapasok, Rockheart, yung pinag-usapan natin kanina, the target ban. Yes. Yung sa side ng Blue Fire, it is probably gonna be Chu, but this time, yung Signal Ultra, nahirapan sila last week. It is known, ladies and gentlemen, nagkaroon bigla ng ubos na supports on the side of Imba DJ. And I think that's gonna be priority in this game as well. Remove yung mga Farsa, remove yung Loyi, although Loyi medyo lower nun. Farsa, Valier,
Yung mga ganun, medyo nahihirapan na silang mag-pick ng tempo. And it's a big impact. To be honest though, meron yung mga hindi nababanggit dito for Signal Ultra is yung carry potential din ni Sojin. I think na overshadow lang siya. And so far, they do need to step up. I think that as a team, they need to step up even more. Considering ang taas ng potential ng team na to. Yeah, it's Chujin and Hades, no? The Hades, two yes. carries coming in for the side of Signal Ultra. What I like about Signal Ultra, isa rin sila sa team na hindi masyadong agresibo, pero controlled yung kanilang pag-asim. It is really interesting na ang taas ng expectations ng mga tao sa bagong squad na to. And then, biglang nung week 2, biglang, boom, welcome to the MPL. Winelcome sila bigla ng mga teams. And siguro may onting pressure, I think. I think so. And onting jitters kasi big stage eh. It's a big stage and yung mga tinatry nyo before, pwede mo sabihin, yeah, medyo dumulas kami pag on the streams, on other tournaments. Pero on the big leagues, the biggest league of them all, may kaba factor talagang papasok siguro. Oo, And you can't just have like fun lang. Wala nang ganun di ba? And ang mahirap kasi dyan, I think ang Signal Ultra, ito, pansin ko sa kanilang team, I think isa sila sa team na mabilis agad makapag-adjust. So, yes, I think within so. a week, let's see kung ano mga prepare nila. Ating tignan ang head-to-head matchups and stats ng dalawang teams na to. Kasama, syempre, ang nagdo-drawing ng dragon na si Butters. Maraming salamat Manjin and Rockhart. At ito na nga, ako si Butters at ako yung napanood yung nag-drawing ng dragon kagabi. But right now, huwag natin pag-usapan yung dragon kasi meron tayong laban na nasa harapan natin. This is going to be Blue Fire versus Signal Ultra. These two teams have been struggling to really get the wins, to rack up the wins. Blue Fire, the fire isn't out for Blue Fire naman, ika nga nila. But still, they're really struggling and they want to find a way to get that series win na inaasam-asam nila. On the side of Signal Ultra, there is a bit of a change or a shake-up dun sa 10-band setup na hindi nila magets at hindi nila mahanapan ng paraan para ma-convert into a win. And with that, yung strong presence sila nung 6-band setup tayo nung first week, it really just dipped down nung lumipat tayo ng 10-band system. But right now, we are going to Signal Ultra and let's see kung paano nga ba nila harapin dito yung Blue Fire. First blood count, these two teams can be very aggressive and I would like to say that yung mid-matchup natin dito is going to be very good pero mamaya natin pag-usapan yan. There is a lot more emphasis into Blue Fire getting the turtles. And in terms of getting the kill, Signal Ultra did have a lot more games or longer games as compared to Blue Fire. Blue Fire, tatandaan natin, it's either they win hard, katulad ng pinakita nila sa atin dun sa Onyx game nila, and they can lose hard as well. There is no in-between. Kaya yun yung pakiramdam kung kailangan talaga mahanap ng Blue Fire dito. If you would look at the average kills per game, unique heroes pick. Signal Ultra surprisingly, sa sobrang creative na mga bagay-bagay nila last week, they only picked 24 heroes, 26 heroes naman dito. For the side of Blue Fire, they're the only ones who pick Sanana, and the other heroes na nakikita nyo dito sa side nila. Still, ladies and gentlemen, games played, kung papansinin nyo, it's only 9-7, hindi naman masyadong nagkakalayo, but I think Signal Ultra has sabihin natin yung Signal Ultra din dito, ganun din sila manalo. It's either they actually win it with a 2-1, probably a 2-0 sometimes, or they actually lose 0-2. And that's really what happened last week. They were really struggling to find out yung identity nila. Let's head on to our player matchup. And it is going to be Chu and Hades. Chu dito has been picking up a lot of exotic heroes for his side. May it be Freya, may it be Kimi, who knows? Ang daming gustong gamitin ni Chu dito and he shows that he's very capable of doing it. Hades naman dito, hindi pa niya masyado napapakita yung mga alas niya. Yes, he does have the Ling, but Chu has the Ling as well. So there are a lot of things going on for these two. I just feel that they're both very capable of carrying their team. Pero sino nga ba yung magkakaroon ng magandang rotation? Just because these two teams, they really had a wonky rotation pagdating ng mga last games sila and they just lost
that certain rotation pagdating ng mid-game. Sino nga ba ang makaka-hold doon sa rotation na yon at hindi mabibitawan yon? KDA, Chu is at 2.61. KDA dito ni Hades is at 4.0. Actually, very impressive coming out from these two. Hindi man sila nananalo masyado in terms of the games, but still, they are being consistent. They are being, sabihin natin, independent and trustworthy sa pagkuha ng mga kills or paggawa ng role nila dito sa may MPL-PH Season 6 regular season. Hades and Chu, it's a matchup na kailangan yung abangan. And alam mo, ang signal naman dito, I think they are willing to be creative. Pinakita nila sa atin yon with Popol and Kupa na offlane. And they can just do it again. If they think na may na-figure out sila for that certain strategy, they can just do it again. And for Blue Fire naman dito, I know that hindi pa nabawalan ng pag-asa tong mga batang to, and they can just come back from this slump, and this is going to be a step in the right direction kapag ka napanalo na tong game number 1. So what can you say about this, casters? Rockhart, Majin, balik sa inyo. Tama nga na mahaba pa ang tournament. Hindi pa ganun. Tama. Hindi pa natin na-determine. Pero again, like what you've said, Rockhart, important game, every win counts in this tournament. The Hades and the Chu matchup is interesting, but meron tayong X-Factor minsan na nanggagaling sa side ng Signal Ultra at nandyan nga si Chujin. Chujin, Hades, definitely these guys, you have to watch out for them. And they are obviously newer to the, mas bago talaga sila dito sa MPL. So hopefully they have been taking advantage of this small adjustment period na siguro allowed for these teams. Where, sige, you don't need to win all the time sa first 2-3 weeks. Pero, pakalahati na tayo. Dapat simulan nito. May nagawa na kayong bago. Naka 1 week lang eh. 1 week lang ang naging ang pahinga mo every week. Tama. Minsan nga isang araw lang. Like, for example, ito, side ng Blue Fire. Nakita natin ngayon na si Lims ay nagre-ritual na rin ng isa. Sumiselfie pa at nasa tapat din. O nga, no? Ang ganda ng ano. May wind Lims, effect no? pa? Oo, may wind effect effect? Ang presko niyan eh. Trip na trip ko rin yan eh kapag ano. Bago mag-showtime. Bago mag-showtime, maharap ka sa electric fan. Alam mo yung fresh na fresh ang galaw mo. And eto na, nagre-ready na yung dalawang teams. Nagpupulbos namin. Yeah, Rockhart, I think ang pwede natin i-emphasize dito is the draft. Siguro itong dalawang teams na to, nagkakaroon pa sila ng trouble pagdating sa bagong system ng draft natin. Yun nga, nagkakaubusan ng heroes, tapos to the point na biglang may nalalak na hero na biglaan. Ano mga adjustment kaya pwedeng gawin nila dito? First of all, I think magandang gawin for Signal Ultra na nakita nyo right now is to delegate some of the calls. I think nahihirapan din si Impa DJ with carrying. I think nangyayari dito is buhat modes. Si Kuis, di ba? Buhat mode si Kuya DJ. And nangyayari, when you keep doing that, when you keep playing at such a high level, minsan siguro nasobrahan ka sa command or sa shot call, di ba? Baka you might be overdoing it. So I hopefully naayos na nila yon. Again, yun yung gusto kong mangyari. Naayos na nila yon and medyo makapag-adjust din sila sa most likely mawawala si Ling dito. Sa game, no? Sa game, most likely mababan yan. And maybe they can go back to having a Claude kasi yun yung sa sa Blue Fire. Yeah. Sa Blue Fire, ang ganda ng Claude games ni Chu. And kahapon nakita natin yung Claude games ni JP. Yeah. Bakit hindi mo magagawa yun, di ba? Actually, tuwan-tuwa nga lahat ng mga marksman, no? Kagaya ko, kagaya ni Prof P, na bumabalik ang Claude. And I think, interesting din ang pagbalik ng Claude kasi the fact na yung sa carry department, hindi yung marksman department, hindi ganun ka dami. Isa ang Claude na pwedeng ipasok pa rin. No? Yes. Lalo na sa mga lineups na kailangan mabilis yung pantakas, mataas yung sustain. Let's see kung mag-aagawan ba sila ng mga heroes na yan. Again guys, coming in to the draft, eto na Blue Fire versus Signal Ultra. Importante itong draft na to kasi dito mo malalaman kung nag-aral at nag-research ba yung dalawang players. That's right. Kufra opening ban para sa Blue Fire. Not bad at all. I really like that. I feel like controlling mo yung mga hero ni Ben Santi. Ben Santi has been known to play
heroes like the Kufra, like the Atlas. Pero it's going to be a lot more difficult for them to control. I think Blue Fire should start banning supports. Gusto nila maging successful. Kasi Bensati, he's not talked about as much. Pero, again, mas kailangan mag-focus eh. Kailangan mag-focus sa kay DJ talaga eh. Gusto ko yung pinoint out mo na supports ang Supports pwedeng are, i-hit talaga dito ng team ng Blue Fire. At mukhang nakapag-research nga dahil nga Kufra, easy target on Bentanji. Ayan, Bensanity na naman. So, Bensanity na naman. Oh so, my gosh. sabi dito ng Blue Fire, ayaw namin mag-deal sa mga ganyang type ng tanks and support. These are safe bans actually also for Team Blue Fire. So makakita kaya tayo dito ng mga fighter tanks ulit na umuuso ulit? Welcome back kay Khalid na naman, no? Khalid is going to be another very, very high priority target for sure. Para sa signal, kung sakaling maubusan talaga sila ng pwedeng iba to kay Bensanity. Now, Imba DJ, I'm thinking, nakasmile yan for sure ngayon, no? Yan, medyo chill yan ngayon. Kasi, hindi ako pinapansin, no? Hindi ako pinapansin. Hindi binaban yung Farsa, hindi binaban yung Valir. yung Valir. Which is actually ginagamit din naman ng malupet ng side ng team ng Blue Fire. Apoy nga eh, di ba? Apoy nga eh. Ang problem kasi dito, Signal Ultra, they usually tend to last pick their support. Parang MPL-PH kahapon. So, yung mga last time na nawala ng hero si Bensanity, yung support bans ay nandoon sa gitnang phase ng ban. Nasa 3rd and 4th. And then ganun din yung Signal Ultra, nag-ban din sila ng mga ganon. So ang tanong, pag nagkaubusan na ba, may Digi ba tayo ulit na makikita? Naku po, yan na naman tayo. Hindi pa nga pala nababan si Digi, which is, ayan na nga. Man, these are all what we were saying. Sinasabi mo, yung Ling. Yung Ling. Prepared sana sila na mawala to kasi we're talking about the Digi. Hindi na, walang pakialam yung Blue Fire at Signal dito. Wala na. Unlike yesterday, I think first ban siya lagi. No? This time, it's going to be different. Pwede ngang pumasok sa tingin ko. Well, depende. Siguro ayaw din nila ng ganong playstyle. Pero back to what you're talking about, the respect from both of these teams. No? Absolute respect. Signal Ultra respecting the Uranus and the Yuzong. And Blue Fire right now respecting the tanks and of course the Ling. And Rockart, what's the opening dito? The opening dito most likely will be someone... Hindi ako surprised sa Khalid. Hindi ako masusurprise din sa Yi Sanshin kasi susubukan nilang ubusan sila Hades and sila Sujin. Pero something that we need to mention by the way here is going to be Esmeralda. Esmeralda to this week will be auto-banned. Until further notice. Until further notice. Somehow may bug dito. I think that was on the first skill. Yeah. Parang nag-aandi sa shield, to Frostmoon shield. Yung Frostmoon shield. So they need to fix that first before Esmeralda can be allowed back into the fray. And of course, aware naman yung mga teams natin. Okay, mag-alala. Aware lahat ng teams natin tungkol doon. I think, for the people na bago ngayon, napakaganda sana ng opening ng Esmeralda dito. Yes. Pero, there you go. Ibaban muna ng team ng Signal Ultra ang Esmeralda. Oy, Blue Fire, man. Blue Fire opening with the Barca. Agaw picks, man. Agad. I think that's very smart kasi Imba DJ is one of the best Farsa players in the league. Kahit nasabihin mong newer team sila, sumasabay yung galaw ng Farsa niya with the likes of our big-time Farsa players like, ayan opening. Wait, teka. In-open yung Hilda. May opening ng Hilda. Alam mo ibig sabihin nun? Digi is coming. Digi is coming. Love. Maraming nagtataka. Kuya Manjin, bakit pag may nakita kayong Hilda, medyo trip nyo na yung Digi? Kasi nga, ang Hilda is nagbe-benefit doon sa mga deaths na gustong gawin ng Digi. Kada deaths na makuha ng Hilda, maka 8 deaths nga lang. Pwede ba sakto 8? Walang goal. Sakto 8 din ako. Sakto 8. Isang one hit na lang ang mga kalaban. Kills or assist yun, ha? Kills or assist. Kahit maka-assist lang siya. Kaya ang bilis mag-ramp up ng Hilda pag may sumubok na mag-Digi. At pag kinuha mo yan, nababawasan ng counter si Kuis Digi. There you go. Pero mukhang wala ata tayong makikitang ganyan. I think nare-respeto na ng dalawang players yan. Again guys, we just want to remind you na banned ang Esmeralda ngayon sa MPL because of a certain bug on the shield. So, syempre, we want fair fight. Tama. Sabi ng Blue Fire dito, chillaxan kayo kay Majin Kuya Rockart. Joe Xborg as the fighters. I like it. Xborg can also deal with the tankiness of the Khalid.
and even the Hilda. Kailangan mo talaga ng burst damage kapag lalaban ka sa mga ganitong klaseng tanks. Yep, and mahirap tumagal sa laban pag mayroong export sa kalaban with the last insanity as well, and pag inutusta ka paulit-ulit. So, to be honest, I'm super surprised by the Hilda first pick. The only rationale about that is maganda. Trip din ni Rhea to Isa din to sa mga hero na trip talaga ni Rhea. At kakasabi lang din kanina, I think it's good that we're predicting these. Valier going to be the sub aside from Forza para kay Iba DJ. Kinuha na agad. Right away. Ayaw na. Baka maban pa daw sa second rotation Kasi Pahirap na. ganun yung nangyari last time Talaga? Ganun na nangyari nung nakalaban nila. I forgot who was that. Pero second phase ban. Second phase ban at sa Signal Ultra nagbaban din. I think prioritize din ng mga players dito yung support nila. Like yung Forza first pick. Tapos yung ngayon, Valier. So ngayon, Rockart, ang hinihintay natin ay carries. Walang Lancelot, walang Ling, open ang Claude na sinabi mo kanina, open ang Yishun Shin. And wala pang Surprisingly, Yishun Shin is good sa side ng Blue Fire too. I think so. I mean, aside both these teams, wala pa yung main carry nila. So pag-aagawan nila dyan, Yisan Shin, hindi ko alam kung pipilitin pa rin ng Blue Fire. Round 3 daw para kay Freya. Hindi ko alam kung mangyayari yon. And we also have to remember, Claude naman, wala ba tayong Claude dyan? Claude ulit bring the marksman back. Masaya makakita kasi ng mga Claude games magugulat ka But we shall see kung yon. Kasi again, the matchup was Chu and Hades na wala pang mga hero. Okay. Tama, no? Alice. Kasi Signal Ultra, they do this. Alice is a good combo with the Khalid and the Hilda as well. Yep, ang sarap hunting ng kalaban pag busy yung mga kalaban mo dun sa Alice, Oo, tsaka madaling pasukan ng Alice yung Farsa. That's true. Yung ang Alice talaga ultra late game ngayon Grabe. And Signal Ultra mahilig din sila sa mga ganong klaseng pace ng game na umaabot hanggang dulo. So, Alice is actually a awesome ban para sa side ng Blue Fire. Claude. At ayun na yung sinasabi mo, Rockart, Claude. Again. So, ilan na matitirang carries ngayon? Sino na lang? Yishun Shin. Yishun Shin na lang, pag-aagawan. Blue Fire, pili ko kailangan na liban Yishun Shin para magkaalaman. Oo, no? Magkakaalaman. Gusto nyo banan, Sige, tanggalin namin yung Yishun Shin. How good is your carry hero pool? No? That's a good one. Carry is open pa, and I like the carry din sa side ng Blue Fire against a Hilda. Sobrang lupit sobrang lupit ng carry sa Hilda. Return of the comeback of the carry. Parang hindi pa tayo nakakita ng carry game. Buong season, wala pa. Ng week 1 hanggang... Wala pa. Oo nga, puro Lancelot no? Puro Lance, puro Ling. Or Gushon. Gushon kaya, Signal. Pilitin mo talaga yan, Parang Gushon Trip na trip imagine si Gushon ngayon, guys Ay, nako po. Binuksan. Pag hindi Yishun Shin yan, ewan ko na lang. Pag hindi YSS, just give it. Just do it, man. Parang wala na parang sabi ng Blue Fire, naman natin tatargetin si Hades. Meron naman tayong Chu. Targetin natin si Rhea. Sabi nila dito. Rhea's gonna have a hard time here. Also, denied a lot of their... Si Rhea din yung nagda-thumbs di ba? Good job din, I guess, my Blue love. Fire. Sino? Pag eto, Yishun Shin, 100%. Boto ka na. Boto ka na. Sa pula ka na, sa pula. Sa pula. Or Gushon. Gushon talaga. Gushon, Signal, Gushon, Isa lang, Para magamit yung legend skin, legend. Ganda. Ay, Hayabi! Hayabusa! Si Hayabi! Hayabi ang pinili, Pwede. Kung may Leia B, may Hayabi. May Hayabi, Diba? Matik yan. Ito sa yan. side ng side ng Blue Fire, pag ito nag-Yishun Shin, tagilid ang Vapor. Yes, I think tagilid ang Vapor. Hayabi, ine-expect ng Signal Ultra yung yung Yishun Shin, na pick Well, to be honest, maganda din naman yung Hayabusa hunting down the Yishun Shin. The Yishun Shin and the Farsa too. Hindi mo matatanggal yung crowd control niyan kasi hindi mo crowd control yung kay Hayabusa Hindi talaga. Direktang damage yan Tama, at malambot ang Yishun Shin. Kapag nauna talaga yung Hayabusa sa Yishun Shin, the only way that the Yishun Shin can survive is with the Wind of Nature or units na didikit siya. The mind games, man. The mind games. The mind games are real between these two teams. Sige. Ay, ayaw niya ng malambot. Gusto makonat. Makonat. Pwede, I like it. Roger. Kung may Roger Rocker. Si Hayabi laban kay Roger Rocker. Roger Rocker. Nilabas. Kaso kasi, hindi ko alam yung Roger Hayabusa matchup. Parang lugi ang Parang lugi ang Hayabusa. Feeling ko din. Kasi sa Roger matchup. After your instant burst,
Yung mabubuhay yata Roger eh. Oo, I think so. And this is yung lifesteal because of the lifesteal. If may creeps na malapit, I would just lifesteal off of the creeps or gamitin ko yung dodge mechanic ni Roger. Ni Roger eh. Yeah. Oo eh. Oh my Parang God. lamang ang blue fire. Dito magkakatalo. Dito Sa last pick. Sa last pick, boy. Ano last pick mo, boy? Ayun na, Rhea. Umuo na. Sige. Kaya. Lock! Ay, Joed! Ang pagbabalik! The return of the comeback. Sabi niya, inubusan niya ang offlane. Sige, mag-Roger ako. I like it. Ang ganda ng drop battle. I like it. Parang medyo mainit ang drop battle Drop battle is real, my friend. And mind games early on pa lang. Oo. Pero ito, Rakart, lagi natin ito ginagawa. The predictions. Who won the drop? What are the win conditions? Kasi, feeling ko, Signal Ultra yung nag-adjust eh. Parang Blue Fire yung nag-drive eh. That's true. I have to agree. Considering na Hayabusa's win rate in the league so far. Sorry, doon talagang mababa pa eh. It's just not that good at the moment and very difficult na paganahin. So, boto ko dito absolutely will be Blue Fire. Blue Fire. On this game. But I think kasi yung Hayabusa hindi sustain type side lanes ang ang Blue Fire eh. Hindi siya Hintakali, walang Tams, di ba? Yes. So, yung X-Borg mo, wala yung Firaga Armor, pwedeng pasukin ni Hayabusa ng mabilis and then the burst. But I think Blue Fire pa rin yung nag-drive eh. So, I'm gonna give the draft to Blue Fire and we shall see. Again, this is Signal Ultra we're talking about. Kalmadong Ultra laban sa Reignite the Flame, Team Blue Fire versus Signal Ultra. Let's look at the emblems and skills right now, Rakard. Emblems are looking very standard and the Killing Spree emblem, obviously. On the other side, Imba DJ with Avarice. Is that Avarice? Imba DJ? Avarice. Avarice, no? Huh. Interesting. Ang interesting kasi sa support emblem, meron yung CDR. Yes. May CDR, tapos may somehow may hybrid region yan. So this is interesting. I think, Imba DJ sabi niya, bakit naman tayo mag-mage? Hindi naman na natin kailangan ng damage kasi the Valir itself can burst down damage. Yes. Yung level 1 na bursting fireball, 2 stacks yan agad eh. So level 1 meron ka kagad damage. Kaya nakikita ata siguro natin dito na yung Signal Ultra pumupok agad sa gitna. Yes, and it's going to be not important naman yung, if ever hindi sobrang lakas ang damage mo kay Valir, okay lang. Kasi yung stun din yung habol ng ibang tao. Sa Valir. Which is going to, yung alam mo yung mag-stack yung apoy mo, paulit-ulit yung first mo, tapos stun yung kalaban. That's what they want. So, Imba DJ skill shot, kailangan yung bantayan yan dito. Yeah. How accurate are the skill shots? How often are the targets going to be stunned? Yeah. Plus, and more CDR means more stun. More stun and more gold for him. Meanwhile, nakita ko rin yung mga battle spells dito, flickers coming in for the side of Blue Fire. Ibig sabihin nito, gusto nila ng dodge, gusto nila ng action. Given the fact na ganito yung lineup nila, Unseen and Kripsu can do a lot of damage early game. No? Farsa at saka Choto eh. At may boots sila agad Boots Gaming agad ang Blue Fire. Meanwhile, Signal Ultra. Naka-order na agad. Naka-order. Naka-order na agad sa Jack in the Box. Jack in the Box. Napakabilis naman nun. Oo naman. Ibig sabihin pa mabilisan talaga yan. No? Mabilisan ang gusto nila dito. Mabilisan. Pero sabi kasi ni Benzanity, wala siyang pake sa mabilisan. Utilizing the shield. Konat. The passive from the Hilda. Nako, mukhang tumagilid ang signal kasi tingnan mo, yung purple nila, hindi nila makuha. That's true. Ang tagal. What? Like, hirap na hirap sila. Benzanity! Oh my galit God. na galit. Gustong manakit. Gustong manakit ni Benzanity. And shield ulit. Shield. Oh my God, This man. Hilda is the priority of Signal Ultra and Rakard. Pinag-usapan natin si Benzanity kanina on how he can make the plays para dito Signal Ultra. Iba yung shield at hindi sila ma-burst. Wala pang ultimates dito yung Blue Fire. Wow. To the point na yung purple buff buhay pa din. Sobrang delayed na ngayon. This is the longest Si Chu. purple buff I've seen so far. Ay, sorry, si Limbs. Si Limbs. Oo. Yeah, and kinapos si Imba DJ, sinisiga na lang pumapasok sa between the towers and the laban. Oh my, Dalito Wonder ay mapupunta rin sa side ng Signal Ultra. Ultimate coming in from Hades. The Shadow Kill. Kripsu doesn't have, again, the way of the dragon, but this purple buff is still alive at mapupunta pa to sa side ng Signal Ultra. Grabe! May 2 minutes nakuha itong purple buff. Malapit na magkaroon ng turtle. Wala namin. Oo. Ano ba ginagawa ng Signal? Nasa likod sila nung first tower nakatambay. Oh, Ano to? my. What is this?
And I think for the side of Blue Fire, they really need to respond to this. Kasi, man, na-choke yung levels nila. CR! Oh my glove. Si Grabe. Lips level 3 pa rin, wala pa siyang ultimate. Hirap na hirap sila lumabas ng Tori ngayon. Kailangan nila yung tulong ng tower over and over again just to survive. Ganun kalakas ang pressure na binibigay ng Signal right now. Oo. Well, okay lang din naman ang Roger, pero mas okay pa rin ang level 4 ka eh. Di hamak. Oo, Di hamak. Hindi hamak eh. Oh, level 5 na si Hades. Oh my God. Oh my glove talaga. And Oh my may God. turtle na. Mind you, look at the minimap right now. Ang may purple ngayon ay ang team ng Signal Ultra. They can get this and they can go for the turtle take. Kasi alam nila na lugi ang Blue Fire sa turtle take, sa turtle matchup. Under-level sila at wala pa silang purple. So they need the kill right now. They really do need that kill. Okay, there Finally. you go. Finally. So ang nangyari na triple buff. Na triple buff yung Signal, triple purple. Na triple purple. Na triple purple. Oo What? nga. Pero mukhang pero ang ginagawa ata ng Signal dito is they're just pressuring the map. Hinihintay nila, inuunahan na kagad nila yung red. Dito ng side ng Blue Fire. Nakuha na ba yung red? I think naka-ready lang Ni sila. Limbs? Hindi ko napansin. Nakatingin ako sa taas. Nakuha na. Yeah, there you go. Yeah. So Limbs got it finally though. But the turtle is now going to be the big threat. Kaya nila ilaban to, Manjin. Mukhang magkakalaban na nga dahil pulado na si Cripzu. Yari na triple buff. Dito. Desert Tornado coming in. Umikot na si Chu. Triple purple. Pero mabubuhay pa rin siya. What? Pero mukhang sabi ng pero ang ginagawa ata ng Signal dito is they're just pressuring the map. Hinihintay nila, inuunahan na kagad nila yung red buffs.